Megvan. Hello. Na, most talán jók leszünk. Remélem jó a hang is. Ugyanis azt is így megmókolta a fiú ugye a Windows telepítés alkalmával. És mivel a kormány itt van előttem, a mikrofon csak így oldalról lóg befelé, úgyhogy ha valami nem jó, akkor szóljatok nyugodtan. Na. Szóval, mivel a fiúnak megérkezett a héten a kormánya, és már van szabad ideje is, meg hát már alig várja, hogy versenyezzen, hogy alig várom. Arra gondoltam egyébként, hogy így kezdésnek, ha megcsináljuk ezt a story részt, akkor az olyan tök jó gyakorlás lesz. Aztán a karrierbe talán akkor majd jobban fog menni. Nem mondom, hogy nem gyakoroltam már a napokban, illetve egy-két nap, de hogy azért necces a dolog. Jaj. Így. Na, elvileg én kész vagyok. Szóval, hát is készen álltok, akkor egy breaking pointot én nyomnék. Láthatjátok, hogy picit belenéztem, hogy lássam, hogy mégis mint és hogyan, de kezdünk egy újat. Na, és akkor van normal, challenging, hard és expert, hát nyilván utóbbi kettőt azt nem fogjuk választani, mert hát na, azért mi nem vagyunk olyan profik. Jó. Nyomjunk szerintem challenginget, aztán ha nagyon nem megy, akkor visszaveszünk. Így az ismerkedés kezdeti fázisán a játékvel. Szóval itt tudjuk elkezdeni a dolgokat, itt tudjuk választani az assistot. Azt mondja, hogy steering assist az ki van. Fékezés az medium, traction control medium, jó. Kapunk csíkot is, nagyszerű. Igen, a váltó az automata lesz, azzal nem akarok egyelőre operálni. Aztán assist, jó, RS, jó, nézzük meg egyelőre így. Igen, vannak a szabályok. Jó, így. Na, akkor kezdjük. Previously, in Breaking Point. You know, the first time you see a car, your car, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes, that's what it's all about. Aiden, listen. Between you and me, I don't think this team is right for me. Callie Mayer becomes the first woman ever to win the F2 Championship. What about your dad? Has he called to congratulate you yet, Callie? Nope. Next question. Devon Butler now. Oh, that's not good. Oh no, Devon Butler spins. He's out. It was his hearing. He'd been keeping it from us. Done. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Callie Mayer becomes the first female driver of the modern era to participate in an F1 race. Here she comes. But there's contact between the two Connosport drivers. It's just another Butler. The two Connosport teammates not exactly doing each other any favours this afternoon. What is Aiden playing at? Thought he was too good for the team. He just had a bit of an attitude problem. Enough! It has to stop. Understand? I must take care of the business, Kelly. Who do you think will inherit it after I'm gone? Well, Devon, obviously. I wanted you to fight for me. He never listened to me. He always listened to you. You always like to leave all this behind, don't you? That's the most difficult thing I've ever done. I didn't choose this, Casper.
I've had an entire season of you whispering in people's ears. I'm asking you to leave the meeting. You can't be serious. This is not your team. And after today, it might not even exist. Coming, Devon? Yeah, I'm thinking I might actually stay. You all know what's at stake. If we race as individuals today, the team dies. I'm sorry if I was ever... I will forgive you on one condition. What's that? You get your share of the points. Aiden's out! I heard. Sure about this? I'm sure about everything. Is this a team order? She's not gonna make up that much ground. It can't be done. Just cruise it in, Cal. Trust me, you watch her go. And to the checker flag for one final time. That is some race from Callie Mayer. What an incredible performance by her today. Connor Sport, sure, will be very delighted with that one. Na, az első pályánk az Bahrein. Ha jól látom, harmadik nap az előszezon tesztjén. Jó. Igen. Amúgy ezeket az átvezető videókat nem néztem meg a bepillantás alatt, csak a vezetős rész. Azokba pillantottam be. Amúgy nem néz ki rosszul az autó. Nagy szponzor szerződéseket most írták alá. It's been good, hasn't it, so far, Crofty? We've seen all the teams out there putting in the miles, putting in the laps, and we come away from it still not knowing who's going to be the team to beat. It looks super competitive as always. Now, you're not wrong, Ant. Red Bull and Ferrari have looked impressive as expected, but it's Connor Sport that have really been the talk of the paddock so far this week. Aztán mi jövünk, nem biztos. Okay, Aiden, wir haben in den letzten Tagen ein paar hervorragende Daten gesammelt. Jetzt brauchen wir nur noch einen starken Abschluss. Ja, copy. Gut, wir haben das Auto ganz neu eingestellt. Nutze diese Runde, um dich an die Änderungen zu gewöhnen. Wenn du mit allem zufrieden bist, komm jederzeit an die Box, um die Session zu beenden. Okay, sounds good. Okay, deine Entscheidung. Jajjaj, nagy kanyar. Ez keresztbe áll. Vagy? Gyakorlunk. Az... Hát adja beteg! Az igen. Lesznek problémák. Köszi szépen a váltást. Und schön wieder da zu sein, Aiden. Ich hab das vermisst. Alles klar. Just getting back into the swing of things. Jaj. Nem jó. Azt a mindenit, te komoly reflexel fogtam. Hát még megfogtam volna. Jaj. Gáz. Hívjál, Saci. Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Hát itt volt a megforgás. Nem jó, az nem. Azt a mindenit! Letaposni a gázt, egyből elmegy a hátulja. Okay, nächste Runde etwas mehr Gas geben. Can do. Várjál, hát szerinted eddig én mit nyomkodtam? Azért nem jó.
Igen. Okay, jetzt brauchen wir etwas Feedback zum Auto. Wie fühlt es sich an? Hát most nagyon megy. Yep, sure thing. Car's feeling great. Nem bírok a pályán maradni vele. Ah. Majdnem megyünk. Nem lehet. Négy másodpercet kéne javítani. És jöjj a fék. Jó. Most annyira nem volt rossz. Okay, Aiden. Es sieht alles gut aus. Auto Ja, sieht super aus. was Und du man will. auch. Yeah, this car is a rocket ship. You guys have made a beast right here. Jaj, ezt nem tudom bevenni, ezt a kanyart. Bazd. Oké, nincs para. Nem jó? Vissza. Nem kellett volna annyit inni vezetés előtt, köszi. Na, mehet. Gáz! És sokkal beljebb tudja tartani az autót, nem létező íveket használ. Nem létező íveket körbeautózzá! Hát körbeautózzá! Hát megcsinálja! Köszi a 100 Nem litert. hiszem el! Hát az milyen brutális! Azt a mindenit, oda néz! És éreztem azt, hogy baj van, mert körbe fogják autózni, ugyanazt csinálta, mint Schumacher, és nem veszi el a gázt a külső íven. Hát mit művel ez? Ezt kérdezte Fernando Alonso is, aki miután megünnepelte a győzelmét, megmutatta a kamerának, hogy mit művelt vele Felipe Massa. Jól látható a McLaren oldalán a sérülés, amit Massa Ferrari-ja okozott. Nem jó, hát miért állsz keresztbe? Hát csak a gázt nyomom. És nagyon tapos volt a pedálok. Persze, pont most gyere. Akkor máskor. Ha? Nem jó. De bazd meg, most döntsd el, hogy melyik részén mész a pályának, könyörgöm. El lett baszva az egész kör miatt, ott a szerencsétlen. Ne? Menjél már!
Persze, menj be a boxba, bazd meg. Á. Ez hogy? Hogy? Jó, várjatok. Megkeressük a pályát. Na, ezt a kigyorsítást már eltaláltam. Közben a fiú. Megőrülsz. Na, várjátok. Csináljuk azt, hogy restart. Ja, hogy innen kezdted. Okay, Aiden, wir haben in den letzten Tagen ein paar hervorragende Daten gesammelt. Jetzt brauchen wir nur noch einen starken Abschluss. Ja, copy. Gut, wir haben das Auto ganz neu eingestellt. Nutze diese Runde, um dich an die Änderungen zu gewöhnen. Wenn du mit allem zufrieden bist, komm jederzeit an die Box, um die Session zu beenden. Okay, sounds good. Okay, deine Entscheidung. Óvatosan a gázzal. Und schön wieder da zu sein, Aiden. Ich hab das vermisst. Yeah, you know me. Just getting back into the swing of things. De most elkeredve, könyörgöm. Egy 41. Okay, nächste Runde etwas mehr Gas geben. Köszönöm. De későn fékezett a fiú. Okay, jetzt brauchen wir etwas Feedback zum Auto. Wie fühlt es sich an?
Yep, sure thing. Car's feeling great. Próbálom most a piosításokat óvatosan megoldani. Hát meglátjuk, hogy mire lesz ez a lég. Pedig van 2 lila szektorunk. Azaz, gáz! Ah, 6-10, na már! Kell még faragnom valahol. Okay, Aiden. Es sieht alles gut aus. Auto sieht super aus und du auch. Köszi. Yeah, this car is a rocket ship. You guys have made a beast right here. Nem. Fuck. Nem, ezt is tudom. Már elbasztam. Még lila volt az első szektor. Az oké. Ez az, gáz! Ah, 1.39.3 menni. Lehet picit óvatosabb laknunk kellett volna. Ja, most jön az a bazi nagy kanyar, ami sose tudok bevenni. Nem tudok bemenni. Nincs már 38-os idő. Ja. Jó volt. Jajjaj, bevágtuk.
ezt a kanyart ezt akkor sem bevenni, ha beledugok. Yes! Okay, sehr gut, Kumpel. Die Ergebnisse dieser Session sind wirklich positiv. Wenn du fertig bist, komm einfach in die Box. Copy. Csak meg lett. Összes is itt. Egyébként megvalva az őszintét, Mónika, kicsit nehezítettem a beállításokon stream előtt. Nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz. De hogy ezt a kanyart hogy kell bevenni? Na így. I've already told Casper, let the car run a little wider out of turn 4. You can really extend the track there. I don't know. We're already pretty close to track limits at that point. Well, you're leaving time on the table, so let's just let it run a little wider. It's all Yeah, good. but you're not the one behind the wheel, Dev. We might be pushing our luck with this steward, so we'll have to side with Callie on this one. Ask Casper, he'll agree with me. Yeah, they're here now. Just give me a second. Devon, just a man. So we look through the data, and if we adjust the ERS harvesting rate, we should see some improvement on those turns. Told you. Right, okay, settle down. Got someone who wants to speak to you all. Right, they're listening now. Davidoff. Good. So, as your new team owner, I thought it only right that I check up on my investments. And I'm glad I did. Casper's just filled me in on the lap times. I just wanted to say, well done. I'm impressed. But Red Bull's numbers are better, so there's still room for improvement. Well, now we know what we're up against. I'm sure me and Callie, Aidan could... don't have time to chat. All I wanted to say is that I'm expecting great things from our drivers this season. We all are. Just don't let yourselves down. And no worries, Dad. We're all over it. Good man. I'll fly out to Bahrain since Persze főni azt hiszi, hogy első versenyen majd a Red Bull-al fogunk Well, he's versenyezni. right, you know. With times like these, we could be real contenders this season. Na. Emilia Romagna. Romana. Rompi. Okay. Advance. We had an incredible start to the 24 season. Better than any of us could have imagined. And do you think any of that was down to Davidoff Butler buying the team? Undoubtedly. I mean, Davidoff had a way of pushing people's buttons to motivate them, as he would call it.
Ez neki a Besides, motiváció. both his kids were at Connor Sport, so if there were any disagreements, which there were, he could be very Persuasive. He would always get what he wanted. Why do you think I sold the team to him at the end of 2023? Oké. Hey boss, got a couple of minutes? Mondjad. Legacy Media, kösz szép. Igen. Jó, reklámkampány kellene a Eichenberger márkának. Várjátok, hát pénz, egyértelmű. Prioritások. A pénz. Igen. Várjátok, igen. Várjátok. Igen. Jó, kaptunk nagy fejlődéseket ezáltal. Nézzük, mik az újdonságok. Hello! Nagyon azt hiszem, ez az. Mondja. Casper, how's everything shaping up? pretty good. We're just about to go over the data from FP3. I want to encourage Kelly to adjust the brake balance. She's still locking up coming out of turn 7. And as for Aiden, Yeah, good. Thank you, Casper. Thanks. Yep. Casper, listen, we need another strong showing at Imola. Of course. Getting a great result in Ferrari homeland would show that we're serious about making the top 3. And we are, as you know. We've delivered a good car this year, so it don't But there's always a better car around the corner. Also, I understand my old friend Ernst has been in touch about a shoot with some watches. Yeah, Eigenberger. Yes, I've given it the go-ahead. Very good. It's important to me. I'll tell Devon, you tell California. Anyhow, I got another call to make. Must be off. Ciao. De az. Várjátok, még 21-es komp. Where is the 21-es komp? Ez az. Igen. 19, szóval leszámolunk belőle. Jó, e-mail. Jó, itt más talán nincsen. Jó. Így. Na. Azt hiszem most meg vagyunk. Talán így már jó lesz. Na, mehetünk versenyre. Select a driver. Igen. Hát... menjünk Jaden-nel. Vagy Aiden Jacksonnal, bocsánat. Így, advance. Ágyú Sure. Advance. What a great battle down the straight here at Imola. There's not much space between Red Bull and Connor Sports, and there's contact and into the gravel. Jackson's off, Verstappen's unaffected, and he races on ahead. Verstappen definitely benefits from that one. Was there room for it though? I'm not too sure. Alles okay, Aiden? Not happy. Nun sieht so aus, als ob du unversehrt davon gekommen bist. Bringen wir es hinter uns. I'm already on it. Ugye legyek legalább harmadik. Hát a pályát nem tudom. Jaj, gáz. Jaj, bocsánat. De vagy már egy corner cutting.
Igen. Javult azóta valamit? Nem mi? Nem jó. Most jó? Na várjatok. Hol tudok igen. Várjatok. Fékezésre kicsit rásegítünk. Vagy így. Ha mindenkinek jól, akkor gáz. Dein Vordermann hängt sich allmählich ab. Ott volt a rés. Ja, Sainz nem talál a gázt. Sehr gut, reife Leistung. Köszi. Nyomom. Meg itt számít az a kurva tapadás. Jajjaj. Du gewinnst ordentlich Abstand zum Wagen hinter dir. Nem tudom fiúk mi van, de kicsit ráz a kormány egyébként. Jajjaj. Sorry. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Jó a sárga zászló. Semmi sárga zászló. Okay, alles klar. Super, du hast das Ziel erreicht. Das ist eine gute Grundlage für den Rest des Rennens. Köszi. Ne? Basz meg! Beraktak szendvicsbe. Jajjaj. Azt így kell, hogy rám húzta a kormányt, ezt láttátok? Nézd meg!
van Piastri, meg kéne előznünk. Jaj, vagy. Éles volt egy picit. Azaz, ugye DRS. Még nem érem utol. Még DRS-sel sem. Jézus! Egyik pályaszéltől a másikig. Nem tanítják. Valószínűleg el kellett vennem. De aljas. Meg akkorát fékezett a fiú. Nem baj, utolérjük. Nem így. Okay, letzte Runde. Bringen wir es zu Ende. Nem tudom, utolérem-e. Csinálom, azt hiszem. Gáz! De bazd! De behúzza az út közepére, nehogy el tudjak menni. Csá! Jajjaj, a fű volt. Ez egy kis rálókő. Így. Großartige Arbeit, gut gemacht. Mit diesem Podestplatz können wir sehr zufrieden sein. Good effort, just didn't have the pace today. Haló, még nekem is jött. Gotta say it's been another good day for Connor Sport today. A string of positive performances recently has seen them establish themselves well and truly ahead of the midfield. Yeah, they're in the top three now, Crofty. A great season so far, and I've been really impressed with both Mayer and Jackson. I don't think you're the only one there, Ant. We'll be watching their season with interest. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. Na, most lehet inni. Ez Perez volt ott előttünk? Jól láttam? Aiden, what a battle with Max out there today. How did you find it? Kapta. Azt mondja, hogy így. Look, Max is the best. No doubt about it. It's always a challenge going up against him. He's always going to push you to your limit. Szóval így fejlődik a fiúnak a I've got a lot of respect for what he sajtótájékoztatós képessége. Yeah, it wasn't easy out there today. He's the most difficult driver to beat. So
Yeah, I'm just really happy we were able to come back from that scrape and achieve the result I did. You're now third in the Constructors. That's the best start to a season the team has ever had. So, what do you put it down to? Hát, mondanám, hogy a versenyzők, de hát az egész csapat. I think it says a lot about the team. You know, the engineers, mechanics, strategists, they've all worked tirelessly to get us to this point. And, yeah, we're working harder than ever to be as good as we can possibly be. And, you know, to achieve third place in the standings, I think that's a fair result for all of the efforts the team has put in. Do you feel like you're sending a message to the rest of the grid with these kinds of results? Szerintem igen. Igen, arra koncentráltunk, hogy a munka el legyen végezve. We're just working hard and keeping our heads down. So far, the results have been positive, and, you know, obviously that's been great, but we're not thinking about sending a message. We're just trying to do our jobs and, you know, keep performing as well as we possibly can. Well, thank you for chatting with us. Great to have your time. A verseny után? Első fejezet. Advance. Yay! Beautiful. Yes. Hey, Dad. Just congratulating the guys on a job well done. There was no time for that. We all did well. How are preparations coming on for Monaco? Monaco? Hát arról nem volt szó. In hand. Listen, Evan. We don't have time to rest on our laurels. I want the race data analysed and full diagnostic reports on Casper's desk before we begin packing down. Nem volt szó az egyik legnehezebb pályáról. You've dropped the ball on this one. You cannot take your foot off the gas, not when Connosport is this close to success. I expect you to take charge. Show the team what a leader is. Yeah, well, it's a bit difficult, that, Dad. I'm team liaison. Basically, I pass notes between departments. Not exactly leadership material. Devon, you have got to focus on the bigger picture. Casper. Davidoff. Igaz, nem elég a harmadik hely. Give us a minute. Just need to talk to your father. Yeah, sure thing, boss. I'll just go and liaise, yeah? Davidoff, why so full on? Just trying to motivate him, is all. He needs to stay focused. Yeah, I'm talking about the team. They've just had a fantastic result and you're... Just give them some space to simmer down, to celebrate. Of course. Micsoda motiválásokat ad ez az úriember. There's momentum now, Casper. Everything must be in its place. What are you planning? What do you mean? I've seen that face before. I mean, whatever it is, just keep me informed. I don't want any nasty surprises. I'm just looking out for my family, that's all. Okay. Igen. Ó. Nagy reputáció, 3-as szint. Köszi. Na, nézzük a híreket. Igen, hát ez... Na, mondja. Igen, haló? 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 Jaj, véletlen kinyomtam. Igen? Telefonos zaklató. Mondom én, hogy telefonos zaklató. Nem küldök pucérképet. Davidoff, hi. I missed you just now, Aiden. Some race out there. Yeah, thanks. It was a decent performance. Decent? It was more than just decent, Aiden. Those are the kind of performances that win titles. Yeah, you know, that's what we're aiming for. Exactly. And, I think there's another steak night. You know, you don't have to take me out for steak every time I have a good race. Indulge me? Hogy nőtt a követőbázisunk 200,000-rel? Ever accept, and I see far too much of Devon as it is. All right, Davidoff. That's very kind.
Good, thank you. There's a place called Giovanni's, not far from the hotel. I'll see you there at 8. Thanks, Davidoff. Oké. Jó. Na, media request. Aztán... igen. Engine supplier, köszi. Meg ajánlás. Jó. Nézzük következő fejezetet. Ó, osztrák nagydíj. Jövünk Spielbergbe. Advance. Jajjaj, éles. 11 kör van hátra. Hervorragender Start, Aiden. Jetzt dranbleiben. Los geht's. Copy that. Jajjaj, nagy kanyar. Meg kell előznünk Norrist. Nem basszák ki velem, hát hol van az még? Jaj, jaj, hú, az mi? Hát, Times az a gáz. Abstand zum vorausfahrenden Auto 1,5 Sekunden. Okay. Másfél szek. Gáz! Rés! Ott volt. Láttátok? Jaj. Itt van Verstappen. Hol van Norris? Hol lekörözött? Hol vagy Norris? Itt van Norris. Gáz! Jaj. No, hát akartam még menni. laps out there at the Red Bull Ring today, especially from our race leader Aiden Jackson. And his teammate Mayo's making up ground out there as we speak. An impressive overtake on the cards. Is it? Is it? Yes, it is. Mayo moves another place closer to her teammate in first.
kell. Bestätige, Aiden ist Erster. Can I catch him? Finden wir es heraus. Los geht's. I can catch him. Hogy mi? Mi most megint? Baszd meg! Hát ezért voltam ott az elején, hogy most visszajöjjek Sainz mögé. Ez van 7 köröm. Gáz! Der Abstand beträgt über 15 Sekunden. 15? Normális vagy? Hogy hozzak be 15 szeket? Van rá 6 köröm. Ez 2,5 másodperc körönként. És meg is kéne előzni. Ez lehetetlen. Du bist 4 Plätze hinter Aiden. 12 Sekunden Abstand zwischen euch. Jó. Gáz. Jó, indulunk. Menj félre! Zehn Sekunden Abstand zwischen euch. 10. Köszi. Egy 09. Gáz! Max, super Max. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 2,2 Sekunden. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Jo. Itt van Norris. Bazd meg! Az ott szendvics volt. Aiden ist direkt vor dir. Der Abstand beträgt 5 Sekunden. Köszi. Jó van. Gáz. Sekunden Abstand zwischen euch. Versuch's, 4-2. Jó, mondjuk ezzel a tapadással nem nehéz. Sárga az első szektor, ne basszál ki velem. Hát nyomom. Zwei Sekunden Abstand zwischen euch. Abba balhé lesz, ha én ezt most megelőzöm. Fixen. Aiden ist direkt vor dir. Der Abstand beträgt 3 Sekunden. Köszi. Mind a 3 szektor sárga. Nagyon béna volt ez a kör. Du gewinnst pro Runde mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Köszi. Nyomom. Ó, itt vagy Jackson. Jaj. Gáz. Der Abstand beträgt weniger als 1 Sekunde. Nagyon jó. Mert a DRS. Vég. Nem tudtam kigyorsítani jobban. Majd most. Az kell.
Jó, 3 kör. Nem kéne elbaszni. Jajjaj, most mondtam, hogy nem kéne elbaszni. Jajjaj. Tényleg sem ment. Hogy állunk? 2 kör. Vagy 3 szekkel lassabb időt mentem, mint a legjobb. Valamiért belassult a fiú. Ez az rázókő. Letzte Runde, gib Gas. Mohi. Köszi. Hogyan engedett a fiú? Hát van az előbb, hogy mentem olyan gyorsan, de most folyamat árga szektorokat nyomok. Itt a cél egyenes. Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Yes! Yes. Ott is van. In a league of their own today, and what a day for Connor Sport. It really is, Crofty. There'll be people out there wondering when was this team going to slip up, but so far they haven't. It's been a great performance from both of their drivers. And that performance puts them in second place in the Constructors' Championship within striking distance of Red Bull. Can they top the table? Well, with performances like that, I'd say they could. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. And what a treat it is to see Connor Sport taking the top spot. That's a well-earned victory. Yeah. Callie, congratulations on first place today. How do you feel? Ezt el tudom már nyomni? Szerintem igen. Így. Thanks, I feel good.
I'm feeling more and more confident with each race, and I felt in control from start to finish out there today. And this is exactly where we want to be, not just fighting for the podium, but fighting for the outright win. It just proves to me that I can be out there beating the best, and it proves to the team we've got what it takes to compete at the highest levels of the sport. You had to go through your teammate to secure victory today, so come on, what was it like taking on Aiden out there? Várjatok. Igen. Várjatok. Igen. Így. Ez lesz az észszerű szerintem. Well, Aiden and I are good friends off the track these days, and I'm always aware when it's him out there. I'm never going to be too aggressive with Aiden in a situation like that, just in case I hurt the team's chances. So I'd honestly rather it was Max or Sergio, but you know, you've got to push regardless of who's in front of you. Nem szabad olyat csinálni, mint hétvégén a McLarennek. Second in the table for the first time ever, but can you sustain this level throughout the rest of the season? Igen, hát egyértelmű. Hát mindent megteszünk. Yeah, we're not just going to sustain this level. The goal is to improve it. We've worked too hard to get here just to let it slip now. We're not going to reach second place and be content. We've got to capitalise on this momentum and keep pushing and aim for the top. And honestly, I think days like today show that we've got what it takes to get Ne there. figyeltem, Aiden maradt a második? Appreciate it. Thank you. Igen. Mi van a verseny után? Nagy értekezletek. Thank you for staying behind. Connor Sport's flying this season, flying. We're one place behind Red Bull. But it's a long season. I won't be around for a race or two. I have a bit of business I can't avoid. So I thought we'd get together and make sure that you understand what I expect from you in my absence. Well, you said it yourself. We're flying, right? So we just keep doing what we're doing. No. What then? Look, if we're to catch Red Bull, take Connor Sport to the next level, each of you is going to have to step it up. What, me? You need to take charge more. You're a butler, a man of action. You need to start acting like one. What's Casper said about that? Callie, in my absence, follow Devon's lead. No arguments. Finally. Casper will be calling the shots, as usual. But Devon speaks for me. Is that clear? Sure. No problem. Így kell tönkrebaszni egy csapatot, amúgy. Top of the table, Connor Sport will no longer be the hunter, but the hunted, and every team will be gunning for you. So, Aiden, if there are any disagreements anywhere in the team, don't be afraid to step in. Casper is going to be coming under increasing stress over the next few races. I need to make sure there's someone there with a cool head, able to smooth things over. And to keep half an eye on these two. Now, does everyone understand what I want them to do? Have I made myself clear? Crystal. Of course. Sure. Good. I think we're done here. Remember what I said? You can close the door on your way out. Ekkor egy arrogáns pöcst. Na. Podium pass, köszi. Léptünk szintet is. Újság. Itt a hírek, igen. Igen. Evelyn. Ki az Evelyn? Rossz gomb? Nem baj, visszahív, ha akar valamit. Does? Mum. Congratulations, Cal! I was screaming at my TV. All nice things, I hope. You are the best driver on the grid right now. There, I've said it.
Thanks, Mum. How's everything? Oh, well, funny you should ask. I've just had a call from your father. You answered? I suppose I was curious. What did he want? Well, he called to talk about you. Isn't she doing well, that kind of thing. Okay. And then he wished me well. And he said he had to take another call, and he went. Weird. Has he mentioned me at all? I mean, we don't really talk. No. Of course you don't. Sorry. Suppose not. Anyway, darling, well done again. I'll let you go, sweetie. Bye, Mum. Na, ugorjunk a következő fejezetre. Igen, jönnek szám. Ez mi ez? Na várjátok, title fight, igen. Igen. Aha. Ó. Jó, és ha feljebb lép, az mit fog jelenteni? El lehet halasztani. Aha. Szóval meg lehet nézni, hogy a következő futamokon is így. Igen. Jó. Nézzük meg. Delay. Azt mondja. Vagy mi? Másikom. Kelly. Nyomjuk Aident. Így. Nem. Direkt. Igen. Szociális. Mondjad, anya. Davidoff. Casper, we will push for the title, won't we? I mean, we're already pushing. A good result today and we could be right behind Red Bull, or even beating them. Can you guarantee that for me? Can you guarantee that we'll beat Red Bull? I can guarantee that we will try. That we will do everything we can, every effort, you know this. We can do it, Casper. I know we can. Davidoff, is there something I can help you with? Are you okay? No, I have other business to attend to. Ciao. Hát jó. Verseny, nézzük. Na. Hey, we need your input on this one. Pressure from the top, igen. Na várjátok. Igen. Azt mondja, hogy bónusz objektív van. Ó. Hogyha az első helyet megszerezzük a 11. kör előtt, akkor nagyon megnő a reputációnk. És hogyha elérjük a kívánt köridőt a 7. körön belül, akkor csak kevésbé nő a... Okay. 11 kör alatt tudunk elsők lenni? Vállaljuk be. Max izét. Arrébb tekerem a gázt. Advance. There's an issue with the gearbox. Okay, Moment, wir untersuchen das. Mi van a váltóval? Ne basszál ki velem. Okay, Kelly, du musst erstmal damit zurechtkommen. Bitte bestätigen. Okay. Kösz. Wir sehen uns das an. Belő a váltó, bazd meg!
Hát a Skrillex az nem tetszik nekem. Hiányzik a 7. sebességben meg. Nem jó? Mehetek? Mehet. Édes Istenem, hogy lehet így vezetni? Valahogy ki kéne hagyni azt a 7-et. Csináljátok már meg ezt a váltót, könyörgöm. Hát arról nem volt szó, hogy nehezített körülmények lesznek. Hogy legyek így első? Van 5 köröm. Jajjaj. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 1,8 Sekunden. Kösz. És mi van a váltóval? Azt mondta, szerencsétlen. Right, well done, Callie. Well managed. The issue should now be resolved. Can you please confirm? Please confirm. Nyomod. Yeah, all good. Gáz. She found the space and Maya got the overtake done. Looks like those gearbox issues are truly behind her now, and surely she'll have her sights set on that podium. And what a fantastic move it was. She's been super impressive out there today. Okay, du kommst gut voran. Machen wir Druck. Copy.
Szállj nyugodtan, vigyél le a pályáról, azon úgy át vissza az irányítást. Kösz. Úgy volt a legjobb. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 10,7 Sekunden. Mi hát 4 körre? Hogy a francba? Ez hogy hozzam be? Nem tudok spúrit a Verdába, vagy hogy? Jajjaj. Der Abstand zum Führenden beträgt 8,9 Sekunden. Du hast aktuell 3 Sekunden Vorsprung vor deinem Hintermann. 3 Sekunden. Okay. Die Distanz zum Führenden beträgt 7,2 Sekunden. Okay. Tim Jackson. Nem a Michael, hanem a másik. Jövök. Okay, der Abstand zum Führenden beträgt 7,2 Sekunden. Jajjaj. Pavics. Alonso mit keres itt a harmadik helyen? Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 4,5 Sekunden. Okay. Kapasztam. Három kör. Gut gemacht, super überholt. Die Distanz zum Führenden beträgt 3,0 Sekunden. Okay, der Abstand zum Führenden beträgt 1,6 Sekunden. Itt vagy? Gyere csak. Okay, gut gemacht. Gute Arbeit bei diesem Bazd meg, hogy visszavette. Te aljas. Hát kívülre Unser vagy. Abstand zum ersten Platz beträgt Az nem volt pályáhagyás. Jaj, bazd meg. Ne, összetört. Nem fogott a fék. Mondom én, nem fog a fék, bazd.
Jajjaj. Olyan felős lett. Egy körre van még elég üzemanyag. Nem fogyhat el. Ez azt jelenti, hogy pont annyi van, hogy éppen beérek? Mert egy kör hátra van. Letzte Runde, los, letzte Runde. Jajjaj. Nem jó. Nem tudom, elment a tapadás. Ott meg a gumik. Alig bírok már a pályán maradni. Egyenes. Some race from Cali Mayer today, and those points will see Connosport take the top spot in the constructors' standings. And for the first time in the team's short history. Question is, how will Red Bull now respond? Well, I'm sure they won't take this lying down, but for now, it's Connosport who are the best team of this 2024 season. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst that Connosport team, and they certainly deserve it. Bizony a fiú megfullad. Jaj. Nem. Jöhet megint a verseny utáni nyilatkozás. Hey, nice one. Hey. Thank you. Az igen. A Norris. Casper said you were hiding out in here. Where you been? We're on top of the standings. Shut the door, Cal.
Jó, hát volt egy kék anyar, hogy nem volt tiszta. What is it? Just sit down. Why don't you ever listen? All right. What's wrong, Dev? It's Dad. Milyen csúnyán nézett. He's dead. Hogy mi? He's dead, Gal. Come here. Can't believe it. You're gonna be okay, Dev. You're gonna be okay. Húha, hát ez nem várt fordulat. Egy hónappal később. A lot of drivers are posting some of their best times, but you know, so are we. Yeah, they can push all they want, they're not catching us. One more question about your dad, if that's okay. Oh no, we've already issued a public statement. Well, the press release didn't say how you felt personally, so I was just wondering if you'd care to elaborate on that as the family. We loved him dearly, and we miss him very much. Yeah, he was a good dad. He was a good man. He loved this team, loved this sport. You know, and most importantly, he loved his family. He was very generous, very supportive. He was a good dad. Right, Kelly? Yeah, absolutely. Okay, thanks. Thank you. It's not hard, Cal. You just show a little bit of emotion like a normal person. He was a good man who loved his family. Simple. Did he? Come on, not this again. Look, what more did you want from him? I mean, I know you two had a rough patch, but you owe him just as much as I do. Huh. Oh. You really believe that? Szóval előjönnek a különbségek nagyon hamar. Igen. Hey boss. Nem itt hoztál. Na várjatok. Time of... Igen, várjatok. Igen. Igen. Jó. Igazából... Jó. Legyenek nagy szocializálások. Igen. Jó, így. Aztán kiderül, jó lesz a döntésünk, vagy nem. Azt hiszem nem. Azt hiszem nem volt jó. Na, már megint zaklatnak. Mondjad. Hey, Andreo. Hey, how's everything? How's Callie? Well, she insists we stick to the schedule, so business as usual, I guess. You know, I don't know what else to do. Do you think she's okay? No idea. She's difficult to read. Always has been. Would Devon talk to her? Haven't asked. You know, they have a strange relationship, those two. Some things never change, eh? Listen, I'm around. You call me if you need me, yes? Thanks, Andrea. Jó. Meg vagyunk, jöhet a verseny. Mit rész verseny közben? Hát azt mondja. Egyből éles. 9 kör van hátra.
Jó, 5. vagy fölötte. Persze, hát ránysd a kormányt, az a biztos. Én is úgy szoktam egyébként. Azt. Ja, és 10. vagy, az igen. Jaj. A Hülkenberg. Hát. Nekem jött. Nehéz úgy versenyezni egy pályán, hogy előtte sosem mentél rajta. Azaz. Miért nem nyílik a DRS? Miért nem nyílik a DRS? Hát mondjuk még háj, láttátok? Anyád. Jaj. Nem jó. Keresztben az autó. Wobei nagyon messze vannak Abstand zum tőlem. Auto vor dir beträgt 5,3 Sekunden. Nagyon sok. What a race this has been from Callie Mayer. Threatening so many times, but she's under pressure here. And oh, she's lost it! Oh no! Lost it at the third turn. Her race is over. And I'd imagine that's a red flag. It just looks like she ran a bit wider. Here's the replay. Had a snap of oversteer. Wasn't quite able to catch it. And yeah, this is going to be a red flag. There it is. Oh dear, what a great day it could have been. And the Connosport team watches on from the pit wall. It was all looking so promising. Is Callie all right? Is she okay? She's absolutely fine, yeah, don't worry. Right, it's all on you now. Let's keep the focus up. We've got a chance to improve our position at this restart. Okay, copy that. Versuchen wir das nochmal. Neuanfang. Los geht's. Copy. 8. Az igen. Honnan 16? Bazd meg. Vagy micsoda? Auskuppeln. Los. Nyomom! Ott volt rés. Láttátok, hogy volt rés. Köszönket! Du musst den Platz wieder hergeben. Das Überholmanöver war regelwidrig. Úgy van szálltott. Ha menj már rá, akkor... Baszom. Az meg... Baszom. Haló! Hát ez nagyon jó. Várjátok. Hol van ez? Nem ez? Így.
lehet, hogy ez meg egy csajjal van. Mennyiféle? Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Itt van Georgie. Gyere, Georgie. Az van. Hova nekem jött a DRS? Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Jaj, passz. What a race this has been from Callie Mayer. Threatening so many times, but she's under pressure here. And, oh, she's lost it! Oh, no! Lost it at the third turn. Her race is over. And I'd imagine that's a red flag. It just looks like she ran a bit wider. Here's the replay. Had a snap of oversteer. Wasn't quite able to catch it. And yeah, this is going to be a red flag. There it is. Oh, dear. What a great day it could have been. And the Connosport team watches on from the pit wall. It was all looking so promising. Is Callie all right? Is she okay? She's absolutely fine, yeah, don't worry. Right, it's all on you now. Let's keep the focus up. Got a chance to improve our position at this restart. Okay, copy that. Versuchen wir das nochmal. Neuanfang. Los geht's. Copy. Jaj, nem áll. Jaj. Menjetek. Gáz. Ó, elég jók vagyunk. Sor sikerült elkapni. Bazd meg.
Jó, amúgy behoztuk a helyre a kocsit. Köszi. Haló, te hova mész? Szeretnélek megkérdezni. Jajjaj, hol? Jó. Ebben itt vannak vonatban a fiúk. Lesz rajtuk DRS, ha minden igaz. Jaj, bazd meg! Dein Vordermann verschafft sich immer mehr Vorsprung und hängt uns allmählich ab. Jaj, bocsi. Nem akartalak meglökni. Én csak lassú vagy. Tudom én. Nézd meg. Aznak, hogy bejött. Hát kurva. Jajjaj. Oda te hogy jöttél be? Nur zur Info, ein paar Sensoren zeigen uns merkwürdige Daten an. Das muss dich nicht beunruhigen, es sind nur fehlerhafte Daten. Mach einfach weiter so. Ich sage Bescheid, falls wir echte Probleme bemerken. Valami nem jó verdával. Lehet kapta az ütközéstől. Loris, ne siess. Nem jó, bazd meg. Sorry. Hey.
Még egy kör. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Hogy értek ezek utol? Úgy jöttek, mint a rakéta, az előbb meg a kanyarba sem voltam. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,3 Sekunden. Hát jó volt, az már mindegy. Jaj. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Yeah, good day out, almost great. Nice job, everyone. Az ifjú Talib I have Schumacher. to say, this has been a memorable race here at Zandvoort today, Jössz ide, and így an van, important így race van. too, as Red Bull reclaimed the top spot in the Constructors' Championship, and Emlékszel még Takuma Satora, a berepelő pilótára? His best to salvage some points today, but Connor Sport be devastated to give away the top spot like that. It's truly been a difficult few weeks for the team. As you know all too well, Anthony, it can be a punishing sport sometimes, but I'm sure Connor Sport will regroup. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently, and it's clear to see that they've put in the work, and they should be so proud of the victory they've secured here. Örülök, hogy behoztam az autót egyébként. Aidan, Callie's incident really shook things up out there. How did it affect the race for you today? Hát, igen. Mehetek. Milyen kormányt vettem? Ez egy Moza R5-ös alap, és ahhoz a gyári kormány van, meg ugye a pedál, illetve rendeltem hozzá ilyen Forma 1-es kiegészítőt. Tehát, hogy nem ez a sima kerekformája lesz, hanem csak az a kisebbik, amilyen kényelmesebb. Honestly, I was just focused on getting the best result I could. Look, we all know how quickly you have to adapt out there, no matter what happens or who's the cause. So, yeah, of course it's always disappointing when the team loses points, but all I can do is focus and do my best to rectify that. We'll regroup and, yeah, we'll come back stronger. Well, Connor Sport dropped back to second place today. How will the team deal with that? Igen. Visszaestünk a második, ne basszak ki velem. Hát hogyha kis jány nem esik ki, akkor simán meg vagyunk. Yeah, we'll do what we always do. We'll debrief and look where we change, where we can improve. It wasn't quite clicking for us out there today, so that means reassessing a few things and figuring out where we've gone wrong. Whether it's strategy or whether it's just a matter of performance, we'll sit down as a team and figure out the best way forward. Well, it's clearly been a very tough few weeks for you all with the loss of Davidoff Butler. How are you coping?
kénytelen voltam belecsapni, mert nézegettem ugye, hát mindenféle kormányt a Logitech-től, a Trustmaster-től is, hát hogy a Logitech-től több panaszt hallottam, mint bármelyik másiktól. A Trustmaster-t meg nem tudom, az valahogy úgy nem volt szimpatikus. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább egy olyat veszek, amit később akár lehet upgrade-elni, meg nem tudom. Tehát még rengeteg tanulnivaló van. Tehát mi a kérdés? Az a level 4-es válasz? Hát próbáljuk meg, hát I think in terms of the day-to-day operation of the team, I wouldn't say it's had any real impact. At the end of the day, we're all professionals and we've all got a job to do, so we know the only way of dealing with his loss is to keep moving forward. We can't afford to let up, so yeah, we've focused on sticking to the schedule and sticking to the approach and just looking forward to the next result. Thank you so much for your time. Ja, hát igen. 100 000 forint, nem tudom, most amit néztem, a 923-as, azt hiszem, ilyen 100-110 000 forint körül van. Ahhoz képest meg tényleg elég jónak mondják a force feedbacket, meg a nem tudom, csak ezeket olvastam még, hogy a driverével van néha probléma, meg nem tudom, szóval, hogy így olyat nem akartam. Mert azt tudom, hogy akkor volt például Logitech-es egerem, hát ott is a G-Hub az valami katasztrófa volt. Valaki megint zaklat. Igen? Aiden, thanks for your input in the review. Yeah, no worries. It was productive. You know, especially Hát considering 80-ért az tökéletes. It's a weird vibe in the garage. Annál olcsóbban nem kapsz szerintem semmit. Yeah, can you blame them? Suppose not. How's Callie? Yeah, I was gonna ask you the same. She's, well, keeping herself to herself. Yeah. It must be terrible for her and Devon. I can't even imagine. I know I'm not part of the family, and you know, I'm just here to drive, but I want to help where I can. You know, just let me know what I can do to support them and you. Thanks, Aiden. Yeah, I'll bear that in mind. I mean it. Focus on Devon and Callie for now. I don't need much managing. You can fuss over me later. Okay. I appreciate that. And sometimes I forget that, you know. Forget what? Well, you wouldn't have said that as a rookie. So, I've got some other stuff to deal with, but thanks. Yeah, anytime. Bye, Casper. Na, nézzük a következő fejezetet. Well, Davidoff dying hit everyone hard. I mean, we were there, right at the top. But no matter how everyone tried to keep it together, it was just impossible to keep pace with Red Bull. We found out afterwards that Davidoff had been ill for some time. He kept it from everyone. He tried to get as much in place as he could before he left. It was tough. But Devon and Callie, they had a lot to sort out.
Igen, egy héttel később. Which is why, in the event of my death, I leave Butler Global and all of its assets to my son, Devon. I know you'll be watching this, Devon. And I hope that now you'll understand everything that I've prepped you for over the years, especially now that you're not driving anymore. Be a leader, Devon. The business is yours. I know you've got it in you. That's it? Those are his wishes. You are to be the sole owner of Butler Global and all its holdings and subsidiaries. Including Connorsport? Including Connorsport, Mr. Butler. Right. Nothing for Callie. That's okay. What do you mean that's okay? Well, it's not a surprise, Dev. I didn't expect anything. Why not? So, are you sure this is right? Oh, sure, Mr. Butler. Those were his wishes. You'll be great. That's what he wanted. Boron a kaját megtiltotta, hogy vezessen Don't ezután? fire me, yeah. Még az vicces lenne. Just get you to sign here and here. And your full signature there, please, Mr. Butler. Yeah, sure. Oh. Amerikai nagydíj. Na, megint mit akarsz? Hozod a kis Igen. Várjatok. Szerintem támogassuk így alapból, megérdemli. Ha már így ki lett semmizve. Jó. Hogyha, micsoda? Mi az, hogy csökkent ezzel a teljesítmény? Hát, hogy meg lett támogatva. Azt hiszem rossz gombot nyomtam. Nem baj, úgyis csörök, ha akar valamit. Mondja. Hey, Callie. Thanks for the call. What's up? Saw your text. Yeah, look, you've had a lot on recently. And I was just thinking that maybe it would be good to set up some kind of support structure. You know, when I've struggled before, and I have, it really helped to talk to someone, like a professional. No, whoa. Absolutely not. You want to send me to a shrink? Get my head checked? No, it's not like that. A lot of athletes speak to psychologists. No one's saying there's anything wrong with you. It's just a way to maybe give you someone to talk to. Oh. This isn't a choice, is it? I'll require you to do this as part of your duties for Connorsport. And look, I really think it'll be positive. Okay. Right. Well, I'll go, but don't expect me to be a model patient. See you later. Alligator. Look, settings. Itt nem lehet állítani a grafikát. Még azt akartam. Jó, menjünk a versenyre. Mondom, hát ha az okozza a gondot a streambe. Nicht der beste Start, Kelly, aber wir haben noch Zeit. Also strengen wir uns an. Okay. Meg kell venni Sainzot. Jaj, az bocsi, nem direkt volt. Próbáljuk kívülről.
Nem raktam ki. Hol van Sainz? Jajjaj, nagy lett. Safety Car. Kein Überholen und langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Was? Copy. Ez meg, most összetörtem az izémet. Belső szárnyat. Bassza. Nem baj, legalább úgy lehet térni a többieket. Jó lenne, ha utolérhetnénk minket. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Jajjaj. Az előbb azt mondták, menjek lassabban, most meg eltűnt előlem az összes autó. Hát hol vannak már? Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk dran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Jajjaj. Hosszan elindultak. Valószínűleg nem. Istenit. Grüne Flagge. Kösz. Hát nem tudok lepékezni. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden.
Bocsi, jöttem. Ez, hogy van... Leszállom. Ugye kapok megint egy 10 másodpercet fixen. Jajjaj. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Jajjaj. Elbasztam. Nem lehet ilyen kanyarokat bevenni, hát. Nem. Sainz 3,5-re van majdnem. Megtollak, bazzeg, csak menj már! Red Bullt a valóságban így nem fogod lehagyni, ez kétszentség. Ezt ilyen szűken, hogy beligázza. Sainz 2-6. Sainz, hol vagy? Miért szegény Sainzot kell bántani? Hier Sainz, Besuch. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Köszi. Jajjaj. Itt elrontottam. Az már, hoppá, Tóri.
Ott hogy nyílt a DRS? Hát nem is voltam időn belül. De utána. Tehát még egyszer. Gut gemacht, super überholt. Nem tudok akkorát fékezni, hogy elférjem. Na hát ezt meg pláne nem. Jaj. Die letzte Runde läuft, letzte Runde. Nincs ekkora kormány mozdulat, hogy én ezt bevegyem. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Hát én kajakasztittam kocka egyébként. Azt mondták, rá kell menni. Talk about taking advantage. Mayer was really nowhere to be seen until the safety car. What a turnaround! Yeah, that result keeps the team competitive at the top of the table. She recovered really well for an impressive finish at the end there. And following a significant dip in form, I think there's a glimmer of hope for Connosport today, and they've kept pace with Ferrari in the battle between the top three. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again.
tudod, kocka, ez ilyen családon belüli. Mikor a nő veri a férjét. Hey, have you seen Callie anywhere? Yeah, she's around there. Hey. There you are. What are you doing back here? You know, everyone's looking for you. That's precisely why I'm back here. You okay? It's not meant to be like this. I haven't even cried. Just feel sick. What do you mean? Well, when someone dies, you're supposed to let it all out, right? Cry and gnash your teeth and wail. And I just can't. He was never there for me, Aiden. So nothing's changed. It's all right, Cal. I see Devon upset and I resent him for it. It's different for Devon, it always was. And I've tried blanking it out. Suck it up and drive, you know. But all I can think is I'm doing exactly what the great Davidoff Butler would have wanted me to do. And I hate him for it. Then I remember he's gone, and the whole cycle starts again. You need to talk to someone about this, Callie. What do you think I am doing? Elvileg végeztünk. Yeah? Hello? Dev, hi. Finished strong out there today, Cal. Yeah, thanks. Felt good. You're doing all right, it seems. Doing really well. I guess. Just all tickety-boo. Sorry, Dev, is this congratulations or... Yeah, no, absolutely. Congratulations. Great to see you thriving. Thanks. Are you okay? Me? I'm golden, mate. Yeah. Got a head. Handló. Ó, jön a brazil nagydíj. És a 6. fejezet. Négy kör van hátra, az mit sem négy kör Okay, alatt. Feedback zum Frontflügel. Wie fühlt es sich an? I can manage it till the end. Okay, dann überlassen wir das dir. Los! Jetzt. Ah. De nem jó, hát vissza. Nem jó, medök, így. Okay, Feedback zum Frontflügel. Wie fühlt es sich an? I can manage it till the end.
Okay, dann Ja, hogy überlassen wir das azért nem... dir. Los! Kösz. Első száj nélkül nehéz. Egy kicsit nehéz, ha nem fordul el az autó. A kanyarokat még jobban veszi, a jobbat az kevésbé. Mondta a fiúk, majd nagyon ment a pályára. Ezt téged már kirúgtak. Támon lettél űzve. Állj félre. Persze, hát húzd rám nyugodtan. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Jaj. Összeszedtem. Nem jó? Nem jó? Vársz. Ezeket a jobbosokat nem bírom bevenni. Das
Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Nem tudom fejlődni, még a 34-es? Nem. Nem azok vannak a kormányra írva. So as we come into this tail end of the season, you just get a feeling that Connor Sport are just losing their edge. They're just not bringing enough points to the table every weekend, are they, Crofty? They're losing touch with Red Bull. And Ferrari are nipping at their heels too. So is there enough time to turn things around? On this form, I'm not so sure. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sports that you can't help but be delighted by today's race win. Hogyan menne, kockú? Örülök, hogy a pályán bírok maradni. Kb. Van... Hát, ha 100 kört mondok, akkor szerintem sok ebben a kormányban, meg ugye az autóvezető pályafutásomban. Callie, clearly some front wing damage there at the end of the race. You decided not to pit. Just talk us through that decision. Igen. Mehet is a level 4-es válasz. Yeah, look, in a situation like that, I'm going to go for the option with the highest potential gain. There may have been a time where Connor Sport were happy to even finish in the points. Köszönöm, hogy benéztél, és majd behind us now. akkor ez ügyben dumálunk. We're in a title fight, and Kellemes hétvége neked. Red Bull by playing it safe. Szia, kockú. Staying out there, it might have looked like a risk, but really it wasn't. It was the right call. Well, clearly you lost some ground to Red Bull today. Just a few races left in the season. How concerned are you? Előtt, azt tudom választani, igen. It's not what we're hoping for, but we've still got time left to close the gap. And we've all seen how much ground Connor Sport can close on Red Bull when it counts. Today wasn't ideal, but Connor Sport will continue to fight for the title. You seem to have lost some momentum, certainly that we saw earlier in the season. What do you put that down to? Hát, igen, a tapasztalat az, ami hiányzik. Yeah, it's been a bit of a struggle across the board. I mean, we're all pushing hard, but this is new territory for us as a team, and maybe we don't have the experience that Red Bull has in these kinds of battles. Everyone at Connor Sport, they know that we need to fight harder, and that's exactly what we're going to do now. That's great, thank you. Na nézzük, még hurcibálja a kis tabletját. Itt furcsán pislogott, ezt nem láttátok? Egyben mondanám, hogy vétó. Igen. Jó, legyen ez. Azaz. Nagyon jó. Minden is ment fölfelé. Level 5-ös a repünk, illetve a performance-unk is 4-es. Na, már zaklatnak. Hey, Cow. Hey, I just wanted to grab you for a moment to say thanks. Yeah? For the support, the therapy. It's actually helping, despite me trying to sabotage it. I'm glad you feel that way. You're not on your own. I know, thanks. Anyway, right now I wish I was on my own because apparently I'm about to do some TV interviews or something. I'll see you at the debrief. Bye. Bye-bye. Ja. Na, nézzük a következő fejezetet. It's time to pick, Cass. Why didn't we get that wing replaced? It was marginal. We asked Kelly how the car felt and she wanted to push.
She's becoming a liability. No, she's driving well. No, you need to keep an eye on her. I do? These are your drivers, Casper. You need to keep them in check. That includes Callie. If she's not behaving herself, that's your responsibility, mate. I know. Jaj, ne legyen már ilyen fasz fej, mint az apja. Könyörgöm. She's not right in the head. Why can't anyone else see it? Well, she's coping. So? She should be sad. Why isn't she sad? It's complicated for her. Olyan ez a legnagyobb baja. Oh, and it's not for me. I didn't mean it like that. So what did you mean then, Casper? How is it different for her? Huh? It's none of my business. Oh, poor Callie. But Devon's all right. Devon will be fine, no problems. Is that it? Oh, come on, Devon. Yeah, and only the wise Casper Ackerman can possibly understand her grief. Huh? No, tell me. Yeah? Enlighten me, Casper. How is it different for her? I mean, she's your favorite after all, right? That's not what this is about, is it? No. How is it different for her? How is the death of my father different for her? Because your father had 2 kids, and he only raised 1. Iha, na ezt most megkapta. Ezt most megkapta, te szemétláda. The Mexico Sappan Opera. You know what, Casper? I think Connor Sport needs a change of direction. It wasn't my place. Yeah. No, I'm not convinced you're making optimal decisions. The title slipped away. Come on, Devon. I've been thinking about it for a while, actually. Let's just talk about this. Your services at Connor Sport are no longer required, mate. Az igen. I hereby terminate your contract. Are you for real? With immediate effect. Az kongec. Close the door on the way out. Where is he now? I don't know, he's just gone. Call him. Get him to come back. Well, hang on, wait. Where are you going? I'm gonna talk some sense into that idiot brother of mine. We are not doing this without Casper. Callie talked to him, and Aiden too. They tried to get him to change his mind. They were angry. Well, I was angry. Did you try to change his mind? No, Devon and I didn't talk again for a while. And then what happened? Well, that was that. I went home. Katar 1 hónappal később. Igen. Mehetünk a Jányjal, meg ugyanúgy Aidennel. Menjünk most Aidennel. Were you worried about the team's performance without Casper? No. I had a plan. What plan? Getting a new team principal. Plan B. Or an old one. So why did you take the position as team principal at Connor Sport, having stepped down from the role only 2 seasons prior? You have kids? Yes. Okay, so one of them calls you and says, I need you. You're there, right? Any parent would be. Connor Sport was my child, my baby. I made that team. I would do anything for them. But I made it clear to Devon that I would only accept that job on a temporary basis. Na, nézzük. Ez is a verseny közben lesz. 7. fejezet. Na, nézzük. Este. Okay, Kelly musste das Rennen beenden. So it's just me then. Ja, nur du, Aiden. Los geht's. Jó. Azt mondja, legalább 3.
Bent a Boxba. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Ja, Piastri. Jaj, bocsánat. Akartalak nagyon. Jaj, Sainz. Jaj. Hát megint összekerülünk. Kör van hátra? 4. Egy 8-ra van. Azon meg lehet. Figyelj, Norris! Van a büfébe hideg sör. Az meg. Aztán nagy kanyar jön. No! Nem, de... I've got a puncture. Ja, verstanden. Box. Nem. Just when you think nothing else can go wrong. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Hát de hát így hogy? Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Melyik a 22-es? Bazdmeg későn nyomtam. Los, gib Gas! Der Stopp war langsamer als geplant, weil du zu spät eingebogen bist. Kösz. Na. Az meg. Az gomb. Nem jó? Másik. No! I've got a puncture. Ja, verstanden. Box. Just when you think nothing else can go wrong. Los! Das war kein guter Stopp. Hat uns etwas Zeit gekostet. Gas. Nyolcadik? Az meg. Hányadik vagyok? 12. Hossza. Van 4 kör.
Sauber gemacht. Gute Arbeit. Hát... Oda, filmat nem raktam volna oda. Menj már félre, bazd meg! Megint az öreg Alonso. Köszi. Ez legalább rendes volt. Nem találtad fel. Figyelj már, Hamilton. Ja. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Az igen. Ki van itt? Perez. Az. Jó, ez most szebb volt, mint az előző. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, előttünk. Piastri. Az meg. Egy. És jó. Hát, hogy már nem tudom. Még itt volt Sainz. Tough one that, but good points, good job.
Ezt kaptam egy csomó pirosat. Hát Doesn't matter beértem. which way you look at it, Ant. That's a poor result for Connor Sport today. Yeah, it certainly is. They would have hoped for a better weekend than that. You had one driver out the race altogether, another one dealing with a puncture. That's really cost them dear. And it's put to bed any notion that they can still compete for the championship, I think. At Red Bull, comfortable at the top of the standings, and Ferrari now leapfrog Connor Sport into second. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Hey, we need your input on this one. Na, ez mi ez? Igen. Oké. Na mondjuk ez érdekes, hogy amit még akkor forgattak, amikor a Davidoff meghalt, hogy azt felhasználhatják-e? Mondjuk azért ez erős lenne, nem? Jó, legyen o nem. Vége, na már, pedig. Mondjál. Jaj, hát nem kinyomtam. Devon. I am getting it in the neck for this. Because I'm the guy that sacked the great Casper Ackerman. And that means you're the same guy who can bring him back. He's not going to come back now, is he? Anyway, we got you now. I'm here temporarily, Devon. I can help Connor Sport in other ways. Well, if you want to help, you can tell me what happened out there with that puncture. Debris. And what about Ferrari? You know, it was bad enough losing ground to Red Bull, but now we're third. Car's gone backwards. We had a great car at the start of the season, and by the end, other cars were better. Look, quick isn't quick enough. We have to develop faster. Yeah, well, I'm working on it, okay? And you know who had a great relationship with engineering? Oh, let me guess. Was it Casper? You know, if we talk about him enough, he might just appear. I'm gonna go. I just, gotta talk to the press. They're, circling. Ciao. Ez egy igazi faszklap. Na, mit szeretnél megint? Igen. Az le van zárva. Várjátok. Na, ez viszont baj. Jönnek a nagy megszorítások.
És nem tudjuk választani az 5-öset, mert nincsen meg a... Jó, hát akkor... így. Jönnek a megszorítások. Így. Az fájni fog. As once again, it's Max Verstappen, champion of the world. Red Bull, brilliant celebrations. You know, I'd sacrificed so much for Formula One. I wouldn't have played it any other way, but Lily was growing up fast. And I'd already retired once. And I did a bit of mentoring for Callie just to keep myself busy. And, well, before I knew it, I was team principal at Connorsport, and it just took over my life again. I think with F1, I was an addict. And I was missing more birthdays, school plays, stupid stuff. Really important stuff. So, yeah, I think Devon did me a favor. For once, I felt I was exactly where I needed to be. And I wasn't going anywhere. Ausztrália az nem a szezonnyitó? Vagy ez már nagyon régen volt. Több hónappal később. Hey boss, got a couple of minutes? Igen. Ó. Hát, én nem tudom. Ha valakit elítélnek, vagy illetve bűnösnek találnak, az... nem play. Szerintem. De már. Rossz volt a válasz. Confidence. Jó. Na, már megint zaklatnak. Hello. Hey, Devon. Andreo, we're slower than Red Bull. In qualifying, yes. Let's actually get into a race first, though, no? Race pace is a different beast. When will we have our first upgrade package? We need to take the fight to Red Bull early so we're not chasing our tail. Soon, Devon. We're working on it. But listen, while I have you, I've been talking with Mike Radford, the board representative. Or I guess he's been talking with me. Ugh, that guy again. Yeah, he's been on to me too. He doesn't get any of this. All he sees are the numbers. Well, be that as it may, he's making noises about the financial trouble and the cuts. Now, I don't want to make any, but I think doing so would buy us some time with the board so we can get things under control and stop them doing something rash. So, what are you suggesting? I'm suggesting saying yes, but trying to make the impact as small as possible. You know as well as I do that every penny is vital this season. Let's play along, for now. Try to find some middle ground. You are a canny operator, Andrea. Look at you. I knew there was a reason I kept you around. Right, look, I gotta run. Keep me in the loop. I will smile and tell them what a great idea I think it is, okay? Ciao. Hello. Tabletos megint visszatért. Igen, de várjatok. Na nézzük. Cseréljük le a...
Szaradonyok helyezlesne részleg fejét. Várjátok, igen. Adjunk neki időt, vagy figyelmeztessük. Vagy cseréljük le. Ó, figyelmeztessük. Igen. Na, várjátok. Negyedik vagy fölötte. Igen. Meg kell venni Piastrit és Antonellit. Pedig a performance növeli. Legyen a performance. Terrific day here in Melbourne so far. Loving the action, but I would say not loving the lack of surprises. A bit predictable, yeah, you're right, Crofty, with Red Bull. They've hit the ground running here in Melbourne. The car looks like a dream to drive. The one thing that surprised me, though, this weekend is that Connor Sport haven't really been there. In qualifying, they weren't there, and in the race today as well. You're not wrong, Ant, but look, Jackson's just made a late stop here, so maybe he can salvage something. Okay, mal sehen, ob du ihn dir schnappen kannst. Los, los! Understood. Persze, bazd meg. Hogy máshogy kell odaadni a kormányt? Édes Istenem. Találta ezt így ki? Mi fasz? Mi van az autóval? Nem tudok bevenni a kanyart. Miért nyúlik a DRS-en? Nem bír elfordulni az autó. Halló? Ennyire tudom visszapörgetni, az szép. Miért nem fordul az autó? Megint van valami kínja. Jajjaj. Nem.
és onnan fog le az autó. Az milyen? Nem. Itt van Russell. Bocsi. Bocsi. Nem volt szándékos. Piastri hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Der Abstand zu deinem Hintermann vergrößert sich jede Runde deutlich. Gute Arbeit. Köszi. Vagy kapott kék zászlót. Áú. Az meg. Annyira ki volt centízve pedig. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Nee? Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Da was ki velem. Hát nyomom neki, hát nem látom. Ez nem lehet semmi, hogy kétszer doboztam az elejét. Akkor nem fordul az autó. Kösz, ez így pont jó volt. Várj. Jajjaj, nem fordul az autó tényleg. Á, ne. Jajjaj. Nagyon szűk ez a bajos. Ez szép.
Okay, letzte Runde. Bringen wir es zu Ende. Másfél szekund mind a kettőhöz mennek. Valahogy meg kell őket előzni ebbe a körbe. Hát nem így. Ráfékezni. Hát így meg pláne. Azért nem hiszem el. De már nem bírok lefékezni ekkora távol. Nem hiszem el. Persze állj meg inkább a kanyarba. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Nice one. Good work, everyone. Well, there you have it. A fresh start for everyone here in Melbourne. But is it the start that they would have wanted? Well, for many teams, I think the answer will be no. Yeah, Red Bull establishing themselves early on, which should come as no surprise. It will be fascinating, though, to see if any other team can step up and keep pace with them this year. Yeah, an intriguing start to this 2025 season. I can't wait to see what it brings. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Ebbe vajon hány fejezet lehet? Több héttel később? Kínai nagy díj. The board won't do anything extreme. Yeah, I'm not so sure. Let me draft something for you, Devon. Leave it with me. Right, I just want a couple of minutes of your time, then I'll hand you over to Andreo. We have the resources this season. We've got a great team, and we've got my expertise to guide us. I don't know how else to tell you, but we have to make another title run. Shame we don't have the guy who led us in the title race last season. You let it go, Cal. Casper doesn't want to come back. I'm not surprised. They were at each other constantly.
They never really elégedetlenek a reconciled fiúval a Davidoff. csapatban. Callie was still angry about Casper. Yeah, it was rough. Okay, so it'll be a two-stop. Yeah, you can tell Mike you absolutely can play over the dog leg on the third because I've done it, mate. Yeah. Ciao, man. You saying? The data suggests we are looking at a two-stop race. We think Red Bull will do the same, so we are relying on your performance, okay? Why not go for a one-stop? Devon, the data says... Yeah. Listen, you don't beat Red Bull by copying them. Go for a one-stop with a long second stint. I've spoken to the strategist. Trust me, it's gonna work. We have a plan. We go with the data. It's worth considering. Seriously? Who do you want to side with, Aiden? The guy who spent weeks formulating strategy and analyzing data, or the guy who's desperately trying to do 3 different jobs at the same time? You got something to say, Cal? Who are you trying to be, Dev? The CEO of Butler Global? The owner of Connorsport Racing? Or the team principal? I have to look after all of it. It's kind of my job now. Just because Dad told you to doesn't mean you should. What I say goes. But you don't drive the car anymore, Dev. So I think when we're on the track, we go with Andreo's plan, the plan that's actually backed by the data. Aiden? Yeah, Jackson, don't you dare. You don't win a race on a hunch, Dev. She's got a point. Sorry. Okay, we'll leave it there for now. Two-stop, as discussed. Thank you, everyone. I'll be in the garage in a few minutes. Find me if you need me. Így, hogy leszavazták? I welcome your ideas. You know that. But this division is bad for the team. You should speak to me first. You think I'm doing too much? Yes. Was that it? Callie's right. Hey, Callie. I heard you were after me. Yeah, just wanted to check in on the car. I'm buzzing to test the new upgrade. Final checks on the car happening right now. Upgrade looks good. First of the season. And more to come in the European leg. Let us know how you find it, yes? Your feedback is vital. Cool. Well, it's a marathon, not a sprint. Find it difficult to remember that sometimes. Yes, you and me both. And, listen, I know there's been some chatter about strategy, but no matter what, we'll be quick. Na, bejött elvileg a figyelmeztetésünk Just is. control what you can control. Well, can't wait to see what I can do. Thanks for the chat. And see you in the garage. See you there. Bye. Elvileg most kapunk új fejlesztést. Hey, we need your input on this one. Igen. Oké. Na, várjatok. Veszünk vele, nem? Elmondó vagyok. Úgy lesz a tiszta. Okay, das Safety Car war nicht sehr hilfreich. Du musst mit diesen Reifen jetzt bitte bis zum Schluss durchhalten, Kelly. I'm losing grip out here. Verstanden. Wir können gerade nicht viel tun. Versuchen wir, die nachfolgenden Fahrer in Schach zu halten. I'll try. Kell végeznünk. Ez kanyar.
Jó. Jön a fiú. Á, de elfékeztem. Ja, belém jön. Láttatok, hogy meg akar torpedózni? Gute Arbeit, du hast es geschafft. Du hast das Ziel erreicht. Köszi. Ezt a kínai pályát nem ismerem. Ja. Lajos. Jackets. Rossz Lajos. Bazzam is elni. Nem megy. Letzte Runde, gib Gas. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,0 Sekunden. Abstand zum vorausfahrenden Auto 14,9 Sekunden. Na nem. Ilyet nem játszunk, hát hogy megjöttek, te jó Isten. Großartige Arbeit, gut gemacht. Mit diesem Podestplatz können wir sehr zufrieden sein.
Callie Mayer. Azt mondja Racing Etiquette. Nem láttam, hogy lett volna olyan. But she hung on really impressively, turning it into a good result. It's what a good driver has to do, Crofty, make the best out of a bad situation. It clearly wasn't their plan, but she managed her tyres beautifully there at the end. And managed it to the extent that Connor Sport now move into third place, just behind Ferrari. Anting az a hangyászás. Kérdezem. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. Azaz, mehet a rózsavíz. Na, jöttek a nagy nyilatkozatok. Callie, that safety car really did throw a spanner in the works for you today. How on earth did you manage to cope so well with the change of strategy? Hát nehéz volt. Meglepődtünk, vagy nem? Így, ez lesz az. Yeah, it was tough out there today, and I could really feel the tyres giving up towards the end. I just focused on keeping the input smooth, reducing the strain as much as possible. It wasn't a great place to find myself in, but I'm pleased with what I achieved, given the circumstances. And congratulations are in order. Connor Sport are now third in the Constructors. How significant is that for the team? Hát igazából... Én az alsó. It's huge for the team. Andrea's done a great job, so has Aiden, and every single person in this Connor Sport team has been working flat out to maximise the car. To be this high up on the table is the result of a massive team effort, so yeah, you know, feels good to see the team's hard work starting to pay off. How important was this race for you personally, given such a tough start to the season? Yeah, I mean, I've been a bit disappointed with my season so far, so it's really important for me to remind myself what I'm capable of, and I'm just glad we could get a solid result in a tricky situation. Well, a good showing today, and that is despite the controversy about a potential deal with Harmonia. Tell me how hard it is to put that just to one side and perform on track. Hát a baloldali az fixen nem. Yeah, it is a bit distracting. Obviously, I don't live under a rock. Yes, I have read what everyone else has, and it does raise a lot of questions. It's important to me that the sport stands for something, but my job ultimately is to drive, so I have to have faith that these decisions are being made for the right reasons. Finally, away from the track, it must have been a bittersweet moment seeing the Eichenberger ad campaign released of you and your dad. How's it been putting that out? Na várjál, de hát mi arra nemet mondtunk. Akkor mégis hogy lehet abból izé? Legyen így. Yeah, it's a complicated situation. How I might feel about it is irrelevant, to be honest. The shoot is out, and I know my dad was passionate about it, so hope it does well. Well, thank you for chatting with us. Great to have your time. Callie. What? If this is going to work, you're going to have to start listening to me. I'm the one that needs to listen. The one stop was the right call. It was a hunch. We got lucky. Connor Sport can't afford to have a driver that's constantly fighting the owner. Right, so first you fire Casper, and now it's me. Is that what you're doing? Yeah, I'm not afraid to make changes. Threatening my career to keep a check on me. Now, why does that feel familiar?
Don't make this about him. Then stop acting like him. The whole world is comparing me to the old man. And now it seems my own sister's joining the act. Great. You inherited the Empire. The business goes to you, all to you, and yet somehow you're the victim. You think this is easy for me? No, I just think it's all about you. It's about the team, Callie. Listen to me, this season must be a success. It's your team, Dev, so whatever you want. You know what? You're right. It is my team. I did inherit the Empire. So that means you do what I say next time. How about you work with the team? I own the team! But you're not part of it. What is your official role? You keep trying to do Andrea's job. You're throwing mad ideas out there, hoping to get lucky, and then disappearing off to take phone calls every 5 minutes. You are all over the place, Dev. You are panicking. And panicking doesn't win titles. I need to take this. Mike! Oh, you're a joke. Hello, mate. Yeah, no, amazing, yeah. Hát érdekes ez a sztori amúgy. Pedig amikor nem ő volt a tulaj, akkor teljesen más volt a csávó. Na, már megint zaklatnak. Nem kell Tupperware. Andrea, listen, I know it looks bad, but that's just me and Devon, okay? Siblings argue. Callie, I was just calling to say, great drive today. Oh. It was a champion's drive. You're the new tire whisperer on the grid now. Thanks. Cheers. I mean, the upgrade made a real difference. I spent the first few races wishing I was in a Red Bull, but after today, maybe I won't be knocking on their door just yet. My job is to give you the best car on the grid. Let's keep pushing, yeah? There's always more time to find. Well said. Listen, relax tonight, yes? Enjoy your evening. You too. Bye. Jaj, nem ezt akartam. Új fejezet. Ó, és majd jön a díj egy hónappal később. It was too much. Constant fights between Devon and Callie. I took it upon myself to get them talking again, outside of official Connorsport business. And how did that go? Just let them adjust the camber cowl, take it out next practice, see how it feels. It's no big deal. It's not your call, Devon. Look, if we have a good weekend, we overtake Ferrari. I'm just trying to... Oh! No. Hello, mate. All right. Yeah, I was just about to call you about that, actually. That's Callie, all right, buddy? Buddy? Yeah, buddy, buds, compadre. It looks like the Aiden bot has finally malfunctioned. Are you all right? Just saying hello. You're being weird, Aiden. What's going on? You should talk to him. Who? Your brother? You know what he's like. He's difficult. Callie, it's important. Look, I'm you getting can't a just... drink. Do you want a drink? Coffee? Smoothie? Hey, boss. Got another one for you. Oh. Competitive. Igen. Ez egyértelmű. Akkor megkapja a Kelly. Igen. Mondja. Aiden. Hey, I tried talking to Callie. No joy? She won't even engage with it. Jaj, eső lesz. That's not unexpected. And Devon? You know, I'll have to pick my moment with him. Ugh. They're making this difficult for us. I just want to bash their heads together. Hopefully it doesn't come to that. I'll let you know how it goes. Okay, thanks, Aiden. I'll wait to hear. Oh, and listen. I just wanted to say to you directly, I'm sorry we can't run the upgrade on your car this weekend.
Yeah, look, I've calmed down since I first found out. Keep it in the family, you know? It's not like that. Really, it was 50-50. Yeah. I guess I'll do what I can for the team. Thank you. Even without it, you'll still be quick. You can still impact this race. All right. But next time I get the package, all right? Deal. See you later, Aiden. Bye. Na hát talán nem haragudott meg a fiú. Persze, hát ő kapta meg a fejlesztést, hát miért a fiúval mennék? How's the weather looking? Okay, wir erwarten, dass es irgendwann nachlässt. Wir sagen dir Bescheid, wenn du reinkommen sollst. Copy that. Okay. Persze, hát már most nem tudok elfordulni. 5. Ez szép. Mit keres itt a 22. Hogy van lekörözés már? Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen, aber wir werden wohl bald auf Slicks wechseln können. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 2,0 Sekunden. Miért nem enged el? Miért Piastri van előttem? Könyörgöm. Miért félre? Köszi. Ahhoz képest, hogy mi kaptuk a fejlesztést, és maga nem veszem észre a különbséget. Lassabb lenne az autó. Lehet, hogy csak az eső miatt. Gáz! RS, DRS, mert minden. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Köszi. Nem tudom. Még. És gáz. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Kiszárad a pálya? Nem osszál ki velem. Dohan, ne haladj fel. Das Wetter schlägt um. Wir denken, es ist Zeit, an die Box zu kommen. Ne basszál ki. Meg kell boxolni. Okay, bei der rutschigen Strecke könnte es zwar riskant sein, aber wir glauben, dass du auf Slicks jetzt schneller bist. Wenn du meinst, dass du sie sicher fahren kannst, sollten wir wechseln.
Das Wetter ändert sich gerade. Du solltest unsere Strategie überdenken. Jó, hát tudnám, melyik gombot kell nyomni. Főleg vezetés közben. És melyik kellett kiválasztani? Elbasztam. Der schlägt um. Wir denken, es ist Zeit, an die Box zu kommen. Ja, los kommt. Wetter ändert sich gerade. Du solltest unsere Strategie überdenken. Mehet. Meg a 10-es gomb. Okay, geht in Ordnung. Kiválasztottam? Jó, megvan. Ja. Fertig, los jetzt! Der Stopp war nicht so schnell, wie wir es uns gewünscht hätten. Was meg? Losfahren, losfahren! Der Stopp war langsamer als geplant, weil du zu spät eingebogen bist. Was? Fölmentek a lágyak. Medvedisznó ember ment a leggyorsabb kört. Otthon. Mi a fasz? Ja, lehet ők értek ki legelőször a másik gumival. Jaj, bazd meg. Mi kellett volna? Bocsi. Sietek. Az igen, és ráhúzza. Hey. Aljasok ezek az F1-es pilóták amúgy.
Okay, Abstand zum Auto vor dir, 1,9 Sekunden. Jó, mindjárt meg lesz. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Köszi. Ja, klaar. Ah, dat is goed. Das ist toll. Jaj. Ezt ott elférek még. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Hát tényleg az volt. Na, összetörtem volna a kocsit. Versuch ihn zu überholen. Várjál. Ah. Na most. Gáz. Letzte Runde, los, letzte Runde. Kiskot, szemkodsz. Ott berak. Ötszekre van Hamilton, hát ezt nem írom tovább. Kockás. Ott is van. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. A very strong showing from Connor Sports here in rain-soaked Barcelona. Looks like Ferrari will drop a place in the Constructors now as Connor Sport move into second place behind Red Bull. Yeah, we're starting to see what they were capable of last season when they briefly topped the standings. Can they push for the top again? We'll see. Here come our winners now, a thrilling race and a tremendous effort by Ferrari.
Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Az igen, Lajos. Ez még a... Aztán még a tavalyi haja. Nem volt rossz ez a pálya. Ezek a gyors, jobbos kanyarok, ezek állat voltak rajta. Hey, Aiden, what can I do for you? Listen, I just spoke to Callie. At least someone is. Yeah, no, it's just that she wanted to talk to you. Really? She just bumped into her. She said that... Jackson, mate, it's a noble effort, yeah? You can't play a butler. I wasn't. I'm not trying to. Yeah, did you honestly think this was gonna work? This little plan of yours? Huh? Until he said no. Yeah, I think so. Jackson, next time, try and make it believable, yeah? You know the last thing that Davidoff said to me? Keep an eye on those two. He knew. He knew that the team wouldn't work if Devon and Callie weren't getting along. Plus, you can't play butler? I guess I took it personally. Azért egy ilyen beszólásnak őrülne. Igen, select a driver, köszi szép. Hát nála van egy fejlesztős csomag, ne viccelj. Megyünk a jánnyal. Nagyon jó. Mind a kettő level 6. Nice. Hát van azért, ahogy csináljuk a sztori fejezeteket, a pódium. Nézd meg, hát nem bírja az ember végigmondani, amit akar. Mi van? Andrea? Callie, are you free? Yeah, just checking the latest on the weather. I'm calling a meeting. My office in 10 minutes. Oh, sounds urgent. Sort of. I'll tell you when you get here. Okay, see you in 10. Thanks, Callie. Igen. Jó, mert a verseny. Angliába. Nice. Pens. Nem ilyen okos vagy, hogy erre magadtól jöttél rá. Nobody uses pens anymore, Dev. Where is Andreo? Just give him a minute. Nope, I'm gonna head. Oh, I'll tell him he has to take a call. Will you stop? You know, this whole thing would be a lot easier if you were just a bit more understanding. Easier for you. What are you talking about? You have my support. Support? Yes, you know that. Wow. What? Ez már a támogatás. You have never been more distracted than you are right now. There is always something more important to deal with. Yeah, I don't know if you've noticed, but I've got quite a lot on at the moment. Okay, so where is the support you talk about, Dev? Because I haven't seen it. Come on, Cal, you're fine. How would you know? I mean, Dad's death didn't affect you like it affected me, for a start. So it's about Dad now. És mindig ezen van pörögve. Well, I mean, you weren't sad. You didn't grieve. For all I know, you were happy about it. If you had asked me, then you wouldn't have to guess. If you were upset, I would have asked you. Do you even care? Of course I care. Evidently not. Cal? You okay? Fine. Hey. Look. I didn't know you.
You should have told me. Hey, I'm sorry. Tell me about the business. Ugh, you don't want to know. I mean it. Why is it so difficult? Business is in trouble, Cal. Like, serious trouble. What kind of trouble? Elfogyott a pénz. Buying Connor Sport nearly bankrupted Butler Global. It's on a knife edge. We can't go public. Oh. What? Yeah. How come? I don't know. It's weird. It's like the company's only as rich as people think it is. And if any of this gets out, then the whole thing falls to pieces. And you've been keeping this all a secret? Andrea knows. He's been helping me with the board. They could just sell up, balance the books. We're not in a strong position. So, Dad bought Connor Sport and then left you to clean up the mess? We are where we are. Classic Dad. And the only way to prove Connor Sport's value is to make a run for the title. Do we have to win? Can't argue with first place. Oh. You can tell Andrea I had to take this. Do what you gotta do. Mikey! How are you, bud? Yep. Yeah, I'm pretty good. Yeah, I'm good. És a csávó az teljesen más volt, mint eddig. Sounds nice. Teljesen más. 11. fejezet. Wie fühlen sich die Reifen an? Good, really good. Gut, oder? Setzt die da vorne mal ein bisschen unter Druck, bitte. Los geht's. Copy. Éljük a Donaldsont. Jó. Ein paar Infos zu Lawson. Der Abstand beträgt 10 Sekunden. Mennyi? Ez hülye. Sekunden Abstand zwischen euch. Széles. Bazd meg. Bácsi, köszi. De nyilván. Hogy tudtok ti ekkorát fékezni? Ein paar Infos zu Lawson. Der Abstand beträgt 8 Sekunden. Jó, már csak 8. De ez is milyen széles lett. Der Abstand beträgt 6 Sekunden. Na, mi történt?
ezt így egy kanyarra belül sikerült. Van még 4 köröm. Azt írták, hogy égem utol. 5 Sekunden. Jó. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,0 Sekunden. Jajjaj. Bocsi. Nem látta senki. Meg sem történt. Ein paar Infos zu Lawson. Mondjad. Na, mondjad. Na, mondja az infót. Olyan tényeket akarom hallani. Nur 1 Sekunde Abstand. Köszi. Nur 1 Sekunde Abstand zwischen euch. Ez nem is annyi volt, nem? Dein Vordermann verliert 2 Sekunden. Ez mi ez? Here comes Callie Mayer, all over the rear wing of Liam Lawson. Down the old main straight we go, towards Thompson, she's going for it, and she sends herself and Liam Lawson spinning out of the race. Ah, dear, oh dear, just wonder, could Lawson have done anything different there? Well, is it all on Mayo's? A late move. Oh, I'd love to see that from a different angle. It was aggressive from Mayer, whichever way you look at it, but there's the end result. No. Liam Lawson and Callie Mayer out here at Silverstone, and there's Aiden Jackson racing through. Ne. És menjek vele tovább, mi? Szemét. Nem? Akkor nem. Callie, can you just talk us through the collision with Liam? What happened? Becsukta az ajtót. He didn't leave me much space to work with, and I think he knew what would happen when he shut me off. Liam's got to make a split-second decision when another driver makes a move on him like that, and if he'd given me a little bit more space, it would be a different story. Sadly, he put us both out of the race today. Tough day at the office, some valuable points lost. Where do you go from here? Igen. Egyértelmű. Well, you know, we all get a DNF from time to time, so I'm in good company. This was round 12, and we've got 12 more to go, so if anything, it will just push me to work harder for the rest of the season. I'd rather it hadn't happened, obviously, but there's plenty of time left to make up for it. So do you think what happened today will have a wider impact on your season? Így van, sokkal erősebben fogunk visszatérni. I hope to learn from it. This is only my 3rd season in F1, so I'm still trying to learn whatever I can from every race, because that's the only way I'll improve. You've got to know when to push and when to hold back, and ultimately that's something only experience can teach you. I'll go over it all with the team and figure out exactly what happened, and we'll come back stronger next race. Appreciate it, thank you. Nagyon szívesen. Go away. Oh, I know. Just spare me the lecture, okay?
What? I have one ready to go. I mean, it's all there for you. I don't get it, Dev. I really don't. We're working our tails off to try and bail Dad out, and he's not even here. I really thought he knew what he was doing. Why would he risk so much? Well, I guess he just really wanted to own Connorsport. Another toy to show off to his mates at the yacht club. Yeah. Anyway, I just came here to tell you you're an idiot. Oh, thanks. Yeah, and you know, you have to do much better next time, and this season must be a success. Throw in some veiled threats about contract renewal, that kind of thing. Right, yeah. Well, consider me thoroughly motivated. Good. Then my work here is done. Oh. Yeah. You know that was the wrong call out there today, Cal. Yeah, I know. But I liked it. He took a shot. I can relate to that. Thanks, Dev. Runs in the family. Could you take a look at this, please? Na. Miről van szó? Igen. Ja, most van a Noás cokmok. Igen. Szia, kis kacsa! Mi újság? Aha. Jó, hát vagy újra szerződtetjük, vagy elutasítjuk. Leszerződtessük kövi szezonra is, vagy nem-e? Hát az van kiskacsás, hogy Péter belevetette magát a szimulátorozásba, és hát nem gondolta volna, hogy ez ilyen fárasztó egyébként. Rettenetesen élvezem, de fárasztó. Nagyon. Jó, szerződtessük még egyszer. Így. És még nem is rendes... Ó. Kaptunk pontokat érte. Oké. Egy szociálisokon körbenéz. Mondja. Aiden. I think it worked. How so? I saw them after the race. They were actually okay. Okay, how? What did you see? They were talking like I don't know, like normal people. Wow. Yeah, I think they spoke. I think it worked. You did it, Andrea. Well, it was your idea. Yeah, but it had to come from you. So, thanks for backing me. For the good of the team. Yeah. Yeah. Thanks, Andrea. Nagyon szívesen 1500. Na, ma volt az utolsó nap, hát... Most már nézd meg, hát nem bírja az ember végigmondani. Mit szeretnél? Devon! Yeah, you played me, Andreo. That meeting between me and Cal, you were never going to attend. I realized it just now. It was a scam. I told you I got held up. Yeah, it's very uncharacteristic of you, Andreo. You're not the scheming type. Devon, I have no idea what you're saying. Oh, yeah. What am I missing here? Okay, who put you up to this? I need to know what's going on. Oh my God, Jackson! Jackson, wasn't it? That little piece of... Whoa. Okay, now look. Maybe we schemed a little bit. Isn't that straight out of the Butler playbook? Huh? You needed to talk to each other. Oh, God, you're annoying! Especially when you're right. I'm always right, Devon. Even when Jó I'm van, wrong. kiskacsás. Köszönöm, hogy benéztél, és jó itt vagy. Look, I know some of my decisions recently have been
suboptimal, but I'm coming up with a plan, okay? Just give me a bit more time and we're gonna turn things around, all right? All right. Good job today. Too many compliments make me feel sick, all right? Ciao. Petra. Well, the team will be a success. And you propose what exactly? A sale? How's that going to look, Mike? We've only just acquired the team. But the projections... Projections be damned! Read my lips. We are not selling Connorsport. As long as I'm still breathing, I will see California make a name for herself on this team. We will continue to support this team, and this team will continue to support Cali. But I have another meeting to attend. Good day, gentlemen. You wanted to know why he risked so much. Guess now we know. You okay? Yeah. Ó, szóval ezt a jány korábban nem látta ezt a videót. The business. I didn't ask for it. I mean, I didn't want it. I just... I don't know. I felt ungrateful for feeling that way. But it means he cared. Yeah. In his way. In his way. I'm gonna watch it one more time. Yeah, sure. The team will be a success. And you propose... Ó, az olasz nagy. Igen. Monzába. Hey, we need your input on this one. Igen. Okay. Az, köszi. Reputation nagyon jó. Mert ránézem, megint visszajött. Hey boss, got another one for you. Igen. Első helyen kell végezni. Vagy harmadik, vagy fölötte. Hát nem tudom, melyik a jobb. Próbáljuk meg. Menjünk az első helyért. Azt így a 10. helyről. Looking to overtake, switches to the right, has to switch to the left. Jackson moves again, but that's got to be an issue with the stewards. They'll definitely be looking into that one because he's moved twice there under the braking zone. It was certainly enough to block Verstappen. And it has been noted by race control. So let's see what the stewards say. Fogadjunk, kapok 5 másodpercet. Okay, ich fürchte, du hast eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Bitte bestätigen. Nem. What? Oh, come on. Why? Áthajtásos, nem. Spurwechsel beim Bremsen. Du musst innerhalb von 3 Runden an die Box kommen, um die Strafe abzusitzen. But I gave him space. Okay, fine. Az szép. Bazd. Elnéztem. Jaj, ezt is. Ez hogy? Hát van hátra 6 kör. Alig van előnyöm.
Persze, hogy kaptam 10... Nem. Nem. Fix nem. Okay, ich fürchte, du hast eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Bitte bestätigen. What? Oh, come on. Why? Spurwechsel beim Bremsen. Du musst innerhalb von 3 Runden an die Box kommen, um die Strafe abzusetzen. But I gave him space. Okay, fine. Toltam ki egy kis kavicsot a többieknek. Hát majd defektet kapnak. Megyünk egy kurva jó kört most. Gyűjtünk egy kis előnyt. Kövi körbe bejövünk. Ez lesz a taktik. Az majd 7,5 szeg. Még egy kört. Ez is beleférne amúgy. Jó, várunk még egy kört. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Nyomod. Talán nem lesz előttünk senki. Fék. Gáz, aztán nagy gáz. Fék, gáz. Közben kapaszkodsz kormányba. Az első, ez sárga szektor, az nem jó. Ez most jó volt. Das ist deine letzte Chance, die Strafe anzutreten. Komm diese Runde an die Box, oder wir werden disqualifiziert. Megyek. Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Hát, kapunk egy izét. Azt a mindenit! Egy ájthatásost. Jegefitevics. Jó, van elvileg 15 szek előnyünk. Ne, ott megy. Az meg. De egy utol kell érni. Van 3 kör. Bocsánat.
Itt a csapattárs is mögöttem. Beesünk féktáv. Sehr gut, reife Leistung. Köszi. Miért van amúgy 10 másodperces büntetésem? Ezt szeretném megkérdezni. Na, örülök, hogy hazaértél közben. Azt a mindenit, de komoly reflexel fogta meg. Unser Abstand zur Teamkollegin beträgt 2,0 Sekunden. Beesünk fék. Távol. Jó. 10 szeket kell gyűjteni 2 kör alatt. Vagy 3. 3. És sokkal beljebb tudja tartani az autót, nem létező íveket használ. Nem létező íveket körbeautózzá! Hát körbeautózzá! Hát megcsinálja! Hát nem hiszem el! Köszi. Hát az milyen brutális! Köszi, Bobby. Azt a mindenit, oda néz! És éreztem azt, hogy baj van, mert körbe fogják autózni, ugyanazt csinálta, mint Schumacher, és nem veszi el a gázt a külső íven. Hát mit művel ez? Ezt kérdezte Fernando Alonso is, aki miután megünnepelte a győzelmét, megmutatta a kamerának, hogy mit művelt vele Felipe Massa. Jól látható a McLaren oldalán a sérülés, amit Massa Ferrarija okozott. Szek és van még 2 kör. Jajjaj. Elbasztam. Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, kevés. Nem lesz meg a 10. Úgy nyomom lassan, már a másodikon lévő szomszédnál van a pedál.
Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Yes! Come on! Get in there! Láttátok azt a 66 ezredet? Give me your thoughts on Jackson's drive-through penalty this afternoon. Édes Well, I've had a Istenem. look, Crofty, and for me, it's pretty clear-cut. I mean, he's defended late and then moves back to his line, all under the braking zone, and it's not like he doesn't know what the rules are. That's a very good point. Question I've got, does he make that move against anyone other than Verstappen? Well, Connor Sport are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Szia, Clifford Bridge. Az igen, 1-3-ba lehozták a fiúk. Lányok. Well, Aiden, tough day. You've received a penalty for moving under braking against Verstappen. What's your take on it? Vissza Zsizsit. Igen, hát... Nem értünk egyet, de hogy nem. Yeah, it's just one of those things, you know. Yeah. Sometimes you make a move and it doesn't pay off, and at the time I didn't feel like I had done anything wrong, but I don't have the same view as the stewards, so I've just got to take this one on the chin and reflect on what happened, and yeah, just make sure it doesn't happen again. Did you feel you had to defend more aggressively today because it was a Red Bull behind you? Hát kellett védekezni egy darabig, csak hát aztán eltűnt a fiú. Mi kajak? De állat. Akkor ilyen nagy lesz konkurencia, hogy a Nestlé az ilyen McLaren-es a VR-osok meg Red Bull. Fixen. Mehet majd a rivalizálás. Várjátok, igen. I think I'm just out there driving for the team right now. Obviously, it's great to be high up in the driver standings, but I'm going to do whatever I can for Connor Sport this season. Every single point matters, and that means we've got to be aggressive when we can. But it also means defending with all we've got. So, you know, I'm just fighting to keep Connor Sport in contention, that's all. The season's not over yet, but how would you assess your performance so far this season? Hát ne viccelj. Honestly, I'm not where I want to be. I think I've had too many mistakes and Nagyon jó, missed too szinte many tettünk. opportunities. So, yeah, to be honest, I've let myself down and I've let the team down at times, and I think I just need to step it up. Look, I'm not here to just bring in a few points. I want to be consistently winning races and challenging the very best in this sport. And to do that, I need to take responsibility for the results that haven't been good enough. Thank you so much for your time. Ja, hát nyilván. Na. 7-es lett a repul. Podium Pass az most nagyon megy nekünk. Meg se néztem még mióta megy a stream, de ott szerintem egy pár szintet feloldottunk. Igen. Na. 100 000-re nőtt a követőbázis. Igen, Monza, köszi. Az voltál, mert egy unlucky. Hát direkt szivattak minket. Nem elég, hogy kaptunk egy áthajtásos büntetést, még egy 10 másodpercet is ránk basztak. De már elnézést a szóhasználatért. Jó. Következő fejezet. So no, Aiden, we won't be appealing. The stewards were right. You know that. I gave him space. Okay, nothing more today, thank you. Can't let this slip away, people.
Red Bull are pulling ahead, Ferrari won't let up. Discipline, focus, we can still do this. Did you talk to them? Yeah, they're not going to invest. Oh. Run the numbers by me. I can help it make sense to them. Thanks, Andrew. For the good of the team. Kell pénz. Kell pénz a csapatnak, különben tönkre megyünk. He's good, isn't he? What? I said Andrea's good. He actually likes the business side of things. Yeah, he's great with the board. And you're really not. Yeah, thanks for that. But you're good in the garage. And in the paddock. You have good instincts. People listen to you. You know how to win. You said my ideas were mad. Only when you're panicking. Okay, where are you going with this? Stop spending your life pandering to the suits. Well, I mean, that's what I do now, yeah? I pander to the suits. Just because Dad says so. You don't have to do this, Dad. You can change it. Look, I appreciate the effort, but I somehow don't think it's that simple, okay? You used to be a maverick, Dev. What happened? Mexikai nagydíj, 1 hónappal később. Tom Holland a csapatfőnök? Nem. Ő a tulajdonos. The gap to first place is not insurmountable. Remember, we don't beat Red Bull by copying them. Okay, just a heads up before we get into it. Shouldn't we wait for Andrea? A csapatfőnök a kopasz faszi. Yeah, I've been meaning to tell you. We kept doing each other's jobs. It was ridiculous. So Devon put you on the board of Butler Global? It didn't happen overnight. So Andrea would take care of things at Butler Global, deal with the board, keep me in the loop, and I would steer the ship at Connorsport. It's one of the best ideas I ever had. Why was that necessary? Well, if we were gonna compete with Red Bull, we had to take some risks. We needed a maverick. You? Me. Long story short, I'm principled. Szerintem ez a fiatal Ben Affleck. Wait, you knew about this? Doesn't matter, Jackson. Listen, the most important thing, and I cannot stress this enough, trust me, and we will bring home the trophy. Hát ez milyen trófeát szeretnél, hát? Igen, itt van a tablettás ember. Hey boss, got a couple of minutes? Jaj, várjál, igen, várjál. Igen. Media request, igen. Aiden, AI, Istenem, tehát hogy ez... Az ugye bocsánat, búvarkodj. Ez le van zárva, hogy egyiket se tudom el... Hát, hogyha egyiket se küldjük, akkor valakit ki kell választani. Igen. Küldjük Kellyt. Ezt inkább rábíznám. Jó. Csökkent a teljesítményünk. Az baj. Egy szociálisok. Na, megint csörög. Igen? Más lett a csengő hangja a csávónak. Looks like the word is out about our new roles. Yep, just reading some of it now. Big story, big story. Yeah, big story. Listen, are you, this is what you wanted,
right? And you said this was what was best for the team. If it's good for Konosport, it's good for all of us. That's what I said, and I stand by it. How do you want to handle the media? Just say we'll put something out official soon. And will we? Probably. Look, I know I've said it before, but I just want to thank you for your support, mate. I don't know where I would be without you. Hey, anytime, Devon. You're 1 in a million, Andrea. You know that, right? Ugh. Look, I gotta head. I'll talk to you soon, all right? Ciao. Száz. Na. Nézd meg, hát versenyezni akartam. Igen, az növeli. Az nagy. Na várjatok. Megint első helyen kell vége. Az megnöveli a teljesítményünket nagyon. Be the target lap. Érintőleg. Jó, mehet. Megverjük őket. Menni fog. A fék a gyengék pedálja. Okay, Kelly, gut. Aiden war gerade an der Box. Versuch bitte, die Autos hinter dir aufzuhalten, damit wir die Lücke für ihn schließen können. Copy, can do. Fiatal az. Persze 300-nál olvas csetet, semmi van. Azt nagyra vettük. Jackson ment közben a leggyorsabb kört. Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,2 Sekunden. Az 5-2. Néha olyanokat ránt a kerékvető, hogy ez hihetetlen.
Mexico, we're being treated to some brilliant defending from Callie Mayer. And she's building quite the line of traffic behind her. Some great team driving going on here from a Connor Sport perspective, because Mayer's definitely backing this pack up, and her teammate Jackson is now catching. And he's got the fresher tyres on, so let's see if he can make quick work of them. Nyomod. Okay, Kelly hat ihren Teil erledigt. Alles ist bereit. Jetzt liegt es an dir, an die Arbeit. Yep, got it. Jó, akkor most a Fuel-val versenyzünk. És lágyakat kaptunk. Legalább harmadik helyen kéne végeznünk. Az meg, hogy fékeztem. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf, wir machen keinen Boxenstopp mehr. Hogy érjek föl 5 kör alatt? Ne basszák ki velem. Van 12 szeg hátrányom. Elrontottam. Hoppá, bocsi! Itt van a jány előttünk. Engedj már el! Mindegy, is jó. Megy a DRS. Azaz. Gut gemacht, super überholt. Danke dir. Megint a DRS. De bazd meg! Hát simán be lehetett volna venni ezt. Nagyon meg. Isani. Persze pont Verstappen van a harmadik helyen, ki más lenne ott. Nem baj, félegyenes és gáz. Azaz. Gyapjás! Adjál gázt, lefullad! Ezt nem így kell venni, ezt a kanyart. Nem nagy fékes. Hamilton, viselkedj! Meg kell lépnünk előle, mi lesz DRS-e.
Na most a nagy gáz. Két kör. Die letzte Runde läuft. Letzte Runde. Lehet. Kicsit furcsa hangja van itt az autónak. Remélem nem robbanik le. Elrontottam. Eszik el. Valaki lövöldözik. Mozgás. Yes! Come on! Yes! Yes! Ott van. Azt mondja, Racing Etiquette. There are selfish drives and there are selfless drives. That's a truly selfless drive from Callie Mayer today. It put Aiden Jackson in an excellent position for that strong finish. It really did. The team benefits from it wholly. And it's never a nice position to be in as the driver, being asked to do that, but hats off to them. And it's a result that brings Jackson and Mayer even closer together in the driver's standings, whilst in the constructors, Connor Sport are really starting to make a push now as the end of the season gets ever closer. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. So congratulations then to Connor Sport, your race winners today. Várjatok, hogy nyertünk egyet a lányjal is, és most a Aidennel is. Jól emlékszem. Azaz. Mert a pesgőfürdő. Na, mondja. Megzaklat megint. Devon, mondja. Hi, Devon. Jackson, good job today, mate. Yeah, thanks. The car felt good. And, you know, Callie was unreal today. She really supported me out there.
drove the wheels off it, son. Look, I just wanted to let you know we're going full steam ahead on upgrades for Vegas. We're going to go all out for the title. That's great. We can do this. Want to add to your F2 trophy, maybe? Yeah, it's been a journey. Even, you know, a few years ago when we were just crashing into each other every weekend. Look at where we are now. Time flies, mate. It's been a ride. Anything else? Yeah, just look, you know how much I enjoy messing with your head, but I just want to say thank you for being patient. Waiting for upgrades, you know, I know what it's like. That means a lot. Cheers. Anyway, I didn't even need that upgrade package. Callie's the one who needed it more. Ooh, you should really watch that ego, Jackson. You know, me personally, I've always preached humility. Right, sure thing. We're having a gathering later to celebrate the result. See you there, yeah? Azaz, de van Miles. Nyugi, hát azért az egészről lemaradtam. Fogalmam sincs. Én csak annyit tudok, amennyit Bridge mondott. Las Vegas. Az esti futam lesz. Na, megy is. Erről nem volt szó. How are we looking? Sieht gut aus, Kelly. Jetzt können wir loslegen. Setz die Red Bulls etwas unter Druck, okay? Leave it to me. Meg kell venni Rawsont és Verstappent. Szia, Sainz! Jaj, mi ez a pálya, te jó ég! Ez majdnem fal lett. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,7 Sekunden. Várjátok, arról nem volt szó, hogy első meg második helyen kocsikáznak. Azt hiszem. Köszi, Stroll. Rendi vagy. Jaj. Ez nem levágás volt. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Az igen. Mi, hogy? Jó, volt DRS-ed, mint a szemét. Bazd meg. Nem jó? Nem jó. Meg nagyon messze vannak. Nem hiszem el. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Ja. Na, bazd meg. Álljál le! Hülye Norris. Azaz kaptunk DRS-t. 3:44, te jó Isten! Még! Bocsi!
Nem tudom, csemezni akarok. Okay, ich fürchte, wir haben nicht das erreicht, was wir wollten, aber Kopf hoch. Konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Hát azt csinálunk, bassz meg. Majdnem fal lett. Azaz. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Nyomod. Jó, hát az egy kis levágás, de nem számít, ugye? Hat szekre van Verstappen. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Mi? Látjátok, DRS nélkül 320. Jaj, basz meg. Menj félre, te búja! Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,0 Sekunden. Jó, de az engem nem érdekel. Verstappen a lényeg. Bazdmeg. Ne! Nem jó. Nagyon rabasztam az első szárnyat. Ne. Nem fordul. Jó. Így tudtam csak. Ezt esélytelen. Nem tudom elfordítani már az autót. Meg már nem is érem utol. Ezzel a szárnyal már nem. Ja, nem fordul az autó. Nem tudom elfordítani. Kezdjük újra. How are we looking? Sieht gut aus, Kelly. Jetzt können wir loslegen. Setz die Red Bulls etwas unter Druck, okay? Leave it to me.
Mennyivel másról, hogy elfordul az autó? Áú! Tartott eddig. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Nee. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Nem jó. Kezdjük előre. How are we looking? Sieht gut aus, Kelly. Jetzt können wir loslegen. Setz die Red Bulls etwas unter Druck, okay? Leave it to me. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 16,5 Sekunden. Nem hiszem el. Ilyen nincs. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Sziasztok! Húzzuk! Azaz van DRS. Aztán mondta, hogy volt Norrisnak is. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Nem, bazd meg. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Grüne Flagge. Bisschen. Okay, super. Du hast das Ziel erreicht. Gute Arbeit. Elfordul. Esélytelen. Ott megcsúszott Lawson, jól láttam?
Sehr gut, reife Leistung. Köszi. Nem akar. Valaki visszarakta azt a bóját, amit egyszer már legyalultam. Du bist pro Runde etwa 1 Sekunde schneller als dein Vordermann. Mach weiter so. Kevés az 1 másodperc. Nem tudom bevenni a kanyart. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Pedig ott megy. Jó napot kívánok! Hát itt mi Du történt? hast einen Schaden am Frontflügel. Wenn du es dir die letzten paar Runden zutraust, Azt bleib a dran. mindenit! Nem jó? Nem bírom bevenni a kanyarokat. Hogy micsoda? Ha nem nézel oda, azt hiszed, a Wolfenstein Hát játszik? agyabeteg! Ja, hogy a németek miatt? Én másra gondoltam úgy. Fordulj! Vissza majd a 4 szekre majdnem. Nem fogunk tudni úgy utolérni.
Csak a kanyarban nem fordul el. Annyira rázza a kormányt az egyenesben. Nem lesz az így meg. Pláne. Sieht gut aus, Kelly. Jetzt können wir loslegen. Setz die Red Bulls etwas unter Druck, okay? Meg kell várnunk a Red Bullt. Nincs mese. Észre. Abstand zum vorausfahrenden Auto 16,6 Sekunden. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Bisschen. Ne, was? Langsam. Ja, meg lettek volna pedig. Végzászló van, engedj el! Super, du hast das Ziel erreicht. Das ist eine gute Grundlage für den Rest des Rennens. Nem igaz. Gemacht, super überholt. Köszi. Tekertem neki rendesen. De ott el kellett engednem.
szörnyű. Nyugi. Na már! Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst dir die Rennleitung eine Strafe. Ott fut. Gyere ide, Maximilián! Ha be tudnék kérni DRS-be, ilyen jó lenne. Gutes Tempo. Deine Rundenzeiten sind etwa 1 Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Köszi. És meg kéne tudni előzni. Úgyhogy közben nem töröm össze az autót. Á, nem hiszem el. De most a volt DRS-em is. Bassza meg. Megint szakadok le, nem hiszem el. Itt van 2 kör. Azt nem volt levágás. Nagy fék, nagy kormány. Most őt kéne kirakni DRS-ből. Das ist deine letzte Runde. Jó. Die letzte Runde des Rennens. Oké, már csak ezt kell megcsinálni. Itt most direkt elvettem, nem akartam kockáztatni. Jaj! Bassza meg! Nem fordul. Nem, ezt nem hiszem el. Hát nem fordul az autó.
Édes Istenem! Nem lesz még vége? Itt jön a seggembe, bassza meg! Nem. Nem tudom Nem tudom bevenni a kanyart már. Na jó, próbáljuk meg egyszer. Nem tudom, nem. Hát, sorry Max. Sorry mate. Yes! Well, Connor Sports will be overjoyed with that. They've outscored Red Bull today, which at this point in the season is crucial. Yeah, I must confess, Crofty, I didn't think Connor Sport could continue to compete at this level, but they're really giving Red Bull a run for their money. With just a couple of races left to come this season, things really couldn't be much closer. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. And what a treat it is to see Connor Sport taking the top spot. That's a well-earned victory. Semmi baj, Max, jól vezettél te is. Tényleg. Úgy vírom, hogy jön ilyen farccal. Huge result today. You gained ground on both Red Bull drivers. So how does it feel to have taken such a crucial step in the title race? Igen. Ó. Köszönöm szépen a 40 bitet. Nagyon trendi vagy. Köszi. Látok. Igen. Így. Feels great, but there's still a lot of work to be done. Red Bull are not about to roll over. They'll be every bit as hungry as we are, and they won't be taking this lightly. We know how close it is, and we know how costly a single mistake can be, especially with 2 races left. So, yeah, we just need to stay focused and make sure we can deliver in Qatar and Abu Dhabi. It's been a turbulent 12 months for Connor Sport. Casper Ackermann and Andre O'Connor both putting in stints as team principal. Now it's your brother, Devon Butler. How much is he bringing to the championship at this late stage? Igen. Hát, nyomást mondhatnék. Yeah, we've been working through some tough times together over the years, but we've worked through it now. And I can honestly say it's been really great to have him in charge these last few races. It feels really good to finally work together towards a goal that we can both passionately believe in. And you and Aiden so close. Jó, in the akkor standings. So come hallottátok. on, has it put any strain on your relationship? Has it changed the atmosphere at Connor Sport in any way? Igen. Hogy változott? Hát én nem tudom. Szerintem így.
I mean, look, it's always going to be a bit weird working so closely with one of your biggest rivals. Előzőben nem is ő volt. Incredibly competitive in different Két karakterrel lehet menni. That's only going to increase when the points are this tight. But we're always pushing each other to be better and faster. And in the end, that benefits us valamikor both. kiválaszthatod, hogy kivel mész. Question. It's the big one. Can Conesport win the title? Bocsánat. Igen. Hogy ne tudná? Hát persze. Absolutely we can. Egyértelmű. That's great. Thank you. Maga biztosan. Köszi Bridge a kiváltást. Na nézzük, igen. Nem, igen. Békés Csaba mentők. Dev? Cal, I just saw your interview and just thanks, I guess, you know, and I agree, it is nice to work together for a change. Yeah, well, beats the arguments any day. Yeah. Anyway, have you seen the news? What news? The Butler Global trouble's gone public. Story just came out during the race. What? I thought you said that couldn't happen. Yeah, these things have a way of getting out. How are you handling it? What's going on? Me and Andreo have it under control. It's okay. I'm just gonna have to try and no comment my way through the paddock for the rest of the day. And what happens now? I mean, what does this mean? You know what it means, Cal. Remember? No one can argue with first place. Exactly. See you at the debrief. On my way. Kövi. Is it true Callie and Aiden bought your ticket to Abu Dhabi? Yeah, they really wanted me to be there. I mean, how could I refuse? Jasper, heard you were around. Sorry, I know I'm not supposed to be here. Hey, can I run something by you? Here, get over here. Take a look at these numbers. Team order. Team order? Hmm? Yeah. Okay, what am I looking at? Bit of a gamble. Tehát akkor lehet vele ejtőernyőzni. Not going to beat Red Bull by copying them. Thank you, Casper. Yeah. Could work. Nem tudom, úgy miért lett ilyen nagy a delay a streamben. Don't have to apologize. I wasn't thinking straight, you know? I know. I was under a lot of pressure. Business, Butler Global, Dad, Kelly, I didn't know what to do. It felt like I was getting everything wrong. Yeah. It hasn't been easy for you. It's okay. Can't do this now. Got a championship to win. That you do? Right. Team meeting, 6 minutes. I want you there. No. Yeah. Be good for the drivers. 6 minutes, team order. Nem tudom, Could you take a look at this, please? Hát nem. Igen. Na, jól érezte magát, az a lényeg, nem? Vagy? Ó. Na mondjuk emiatt a szereplés miatt Hogy van? Igen. Nem úgy ment, ahogy kellett volna. A practice. Igen. Jó. Majd a versenyen meg behozza. Mehet. Na, hát a repunk az fölment, de a teljesítményes csökkent ezáltal. Halló.
Hi, Mum. Hi, Devon. How are you doing? Yeah, not bad, thanks. How are you? I'm okay, thanks, yeah. I was calling... Well, I thought I'd say good luck. Don't know you don't believe in luck. Thanks. And, yeah. Well, I'll let you go. Mum, it's, nice to hear from you. Everything's been a bit weird lately, you know? I think it will be for a while. You know? But it's good to hear your voice. I'm always here for you, Devon. Always. Thanks. That's really nice. I'm pretty busy, you know, but, you can call me again sometime, if you'd like. Okay. I will. I'll hold you to that. I just wanted to say I'm so proud of you. And, yeah, have a good race. Look after Callie for me. Yes, she'll be okay. Bye, Mum. So, newest team on the grid is pushing for the title. No one saw that coming a couple of seasons ago. When Connor Sport was a midfield team, Aiden Jackson was just full of potential. Remember that, mate? Yeah. No potential anymore. You're in contention for the drivers. And I really can't believe I'm saying this. So is my little sis. Proud of you, sis. Teljesen I know megváltozott most a somewhere in csávó. the big corporation in the sky, so is Dad. Yeah, he always was, you know. Even though the only way he could express it was by secretly bankrupting his own company. But hey, nobody's perfect, right? Casper, final words? Just remember everything I taught you. What was that exactly? Kind of hoping you could tell me. Hey, Cass. Yeah. Who do you think's taking home the drivers? Oh, well, my money is on Verstappen. Oh. Oi! Áruló. Andrea. It's been an honor. Whatever happens, thank you all for making Connor Sports such a force. Right, we've got a job to do, people. Finish the race quicker than Red Bull. Simple, right? Just get the fastest time. Ennyi. Hát nem kell más. Every moment of every race, you're either losing it or you're gaining it. And every driver on the track, every team on the pit walls doing the same. They're all looking for time, looking for milliseconds. Truth is, those milliseconds are everywhere. They're in every brake, every turn, every pit, every shift. We win this race today 1 millisecond at a time. We gain one, then we gain another, and we don't stop. We keep pushing. We look for the smallest possible moments, and we claim every second available to us out there, because when you add them all up, those milliseconds, those moments, those are the difference between the team that had a really good season and the team that made history. So we're gonna do this or what? Yeah. Yeah! Mehet. You mentored Aiden and Callie. Mm-hmm. Who deserved the title more? Well, they're both incredible drivers. You know, on one hand, you have Aiden. I know we didn't get off on the right foot the first time we met, but he actually ended up becoming the best friend I ever made in this sport. And then Callie, she was on the way up when I left F1 the first time. She was just pure potential. Now, I knew from the very first time I saw her drive that she was going to be a big deal. And I just remember thinking before that final race that for one of them to win, the other one would have to lose. I guess that's sports. But to get back to your question, who deserved it most? You'll have to ask someone else.
Na. Itt lehet választani, vagyis hát ilyenkor lehet választani, hogy kivel akarsz menni. De amúgy a Jányal megyek, mert ő kapott fejlesztős csomagot. Korábban. Nem tudom, úgy mit számít ez most nekünk, de hát ha. If you're just joining us here in Abu Dhabi, it's Verstappen that leads the way, Leclerc in second, and Liam Lawson in third. And just behind, looking to break into the top three, Aiden Jackson. Yeah, as things stand, Crofty, Red Bull would comfortably top the standings. Verstappen beat Crown World Champion, but we're a long way from the end still. Yeah, Connor Sport not doing enough here to claim that top spot. Jackson's doing okay. Some way back though, and with a lot of work to do, Callie Mayer. Okay, wir müssen jetzt weiter nach vorne, Kelly. Where's Aiden? Aiden ist gerade auf dem 4. Platz. Schließen wir diese Lücke zwischen euch. Los geht's. Copy, I'm on it. Gas. Jaj, hagyjál menjen innen. Hétszek 4 kör alatt, ne basszák ki velem, hát az hogy? Ez lehetetlen. Hát az lehetetlen. Hogy hozok 4 szeket egy kör alatt? Több mint 4-et. Gáz. Kör 11-szer. Kettőt valahogy együtt kéne. Jaj, ne, hosszú lett. Azaz. Ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Bussi.
behalte den Abstand nach vorne im Auge. 5,5 Sekunden. Nagyon jó, mehet. Levadásszuk. Nem áll. There's nothing to separate the top three here. This could still be anybody's race. As into turn one we go. Down the inside goes Charles Leclerc. He hits Max Verstappen. Liam Lawson goes wide. Aiden Jackson goes through. I was all a little bit too late, all a bit too overly aggressive from Leclerc there, and it's clearly backfired. Looks like that's the end of his race. Oh, was it desperate? It was a late lunge, and ultimately it's cost Charles Leclerc, and it has given Aiden Jackson first place in the race and the chance to be crowned world champion. But this isn't over yet. Na várjatok. What happened? Aiden ist jetzt auf 1. Wiederhole, Aiden ist auf dem ersten Platz. Copy. Okay, Lawson und Verstappen haben Priorität. Um Aiden kannst du dir später Sorgen machen. Just leave it to me. Hát ezt előbb azt mondta, nyerjen meg a versenyt. Aiden liegt im Moment 3 Plätze vor dir. Der Abstand beträgt 13 Sekunden. Kösz. Hogy lett 13 szek, amikor 5-re voltam tőle? Hogy? Zsalika játék. Hát 5-re voltam tőle. Itt azon is csodálkozom, hogy ez nem lett safety car. Der Abstand beträgt 11 Sekunden. Nagyon jó. Gyere, Verstappen! Neun Sekunden Abstand zwischen euch. Ist so. Őt is kiraktuk. Mármint, hogy meg lett előzve. Kaptunk DRS-t is, nagyon jó. Hello, hello. Wieso? Aiden liegt ein paar Plätze vor dir. 6 Sekunden Abstand zwischen euch. Az piros volt, azért fékeztem, te szemét. Sekunden Abstand zwischen euch. Hallo. Der Abstand beträgt 4 Sekunden. Ja. Guck mal. És ha megelőzöm, akkor nem lesz világbajnok. Majd 3 körben is jövök, mint a távirat. Aiden ist direkt vor dir. Der Abstand beträgt 2 Sekunden.
Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Nagyon jó van DRS. Ne, ez hogy csináltad te, aljas? Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Jössz. Ott elfordul. Ott elfordul. Az igen, hogy megdobott a rázókó. Okay, letzte Runde. Bringen wir es zu Ende. Jajjaj. Majdnem nem. Lerobbanna a kocsi az utolsó kanyarba. Annyit mondana, hogy kehe. And she's done it! History here in Abu Dhabi. Callie Mayer, champion of the world. Aiden Jackson follows closely behind. He's narrowly missed out. He'll be devastated to have come this close. But on the pit wall, the celebrations have started. A 1-2 for Connor Sports has resulted in both the driver and constructor championships. And just a little piece of F1 history to go with it. Donuts at the end for Callie Mayer. Her critics well and truly answered champion in 2025. And there she is, ladies and gentlemen, Callie Mayer, who adds her name to the history books here today. Remember this moment, remember this driver. We'll be talking about this for a long, long time to come. Whose idea was it to sneak onto the podium? Andrea's, yeah. So Devon says it was your idea to gate crash the podium. And you believe him? You went along with it, Casper. Devon said he'd pay the fines. And it was fun. Az igen. How does it feel to have come that close? Let's just say I'm still working through it. Callie, F1 Drivers' Champion 2025. How does that feel?
I can't describe it to you. I just want to do it again. When you first started the team, did you ever think Connor Sport would win the championship? No. Don't get me wrong, I thought we could compete. I thought we could win races, but I don't think I ever considered that Connor Sport would win the whole thing. But we did, didn't we? Are you tempted to come back, Casper? No. I mean, I'm grateful for everything the sport has given me. But I'm going back home to be a husband and a dad. And you're happy with that decision? I am. What do you think was the key to Connor Sport's success? Is that a trick question? Me? Åh, det var... Obviously. A fiút meg sem említik a kormány mögött, aki halált megvető bátorsággal küzdött itt a kanyarokkal. Ó, kaptunk achievement. Ez volt a 15. fejezet. Ó, ez volt a vége. Dedicated to Mark Hancock. Kész, kijátszottuk a játékot. Már ezért megérte venni egy komplett kormányszettet. Jó, nem. Ez csak a sztori része volt. Még vár ránk a karrier. Az izgalmasabb lesz. Sokkal. Hát igen, ez volt a sztori része a játéknak. És történetecske, egy
viszonylag új csapatról, vagy nem tudom. De még van bőven mit csinálni. Csak... amúgy azt tervezi a fiú sunyiba. Várjatok, itt vagy, Bobby? Küldj nekünk jelet. Give us a sign. Jó, nincs itt a fiú. Na mindegy. Lehet az lesz, hogy lezárom most ezt a streamet. Elmegyek én is, vacsorázok, meg hasonlók. Aztán, ha esetleg kolléga nem streamel, tehát kiírni nem írtak, akkor a 8 körül jövök vissza. Hát igen, megnézem, mit alkotott most a Streamlabs, hogy akadózzal ment a stream. Úgyhogy köszi szépen a mai részvételek, illetve egyelőre elköszönök. Aztán... jött frissítés is. Na mindegy. Szóval nem jön közben semmi, akkor 8-kor visszatérek. Addig is legyetek jók. Pa-pa!